Hey everyone, welcome back to Rio Academy, guys. Definitely the academy which has commitment towards your rank, right? So welcome back, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. All the aspirants for PGCET 2026 ಗೆ ಕಾರಣ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಈಗ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, syllabus, coverage of syllabus, easy tricks. You can expect some good numbers from these marathon sessions. Plus, the very important, well before exam ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. 100% ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಯಸ್ ಗೈಸ್, ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಫಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, GK, ಎಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಯು ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ I need to take a personal attention here because I need to take actively involvement in PGCET, the most powerful batch of 2026. Yes, Zen 4.0. So, bachcho, let's start now. Nodi, iga reasoning dalli there are so many coding, decoding, right? There are so many things we have. Sequence ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ without taking much time, I just want to jump to the chapter now because alphabets test. ಈಗ alphabet test dalli ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ನಮ್ದು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಬಟ್ yes, I need your 100% commitment. All right, ಹಾಗಿದ್ರೆ guys, let's start my dear student. ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿನ್ಮಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೈ ಬಾಯ್? ಹೆಂಗದಿರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. 100% ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಏನ್ ಸರ್, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್ ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. yes ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, so that we can begin our journey towards your rank. Your rank is the very important for my academy,
for your future and guys definitely guys the dream you are think of. So hagidre guys type of the alphabetic test question 6 types bartave nimge most probably that is based on yes word using the letter of given word yen sir idu ile nodri right. So nodi formation of the word my dear student formation of the word using the letter of given word ಈಗ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ I thought of taking the class in the screen but ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಬಕ್ಕ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ 1 2 3 4 and 5 ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಯು ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಯು ಆಲ್ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಸೋ ದಟ್ ಲೆಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಯು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಯು ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಎಂ ಇದೆ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂ ಯು ರೈಟ್ ಎಂ ಯು ಎಸ್ ಮಸಲ್ ರೈಟ್ ಮಸಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು 5 ರೈಟ್ 6 4 1 2 3 5 6 4 1 2 3 ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5 6 4 1 3 2 ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಸಲ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏನಂತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಕಾಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಚಲೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೆ. ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಏನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ in this type of questions new word is formed using the letter given in the word ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ವರ್ಸೆಟೆ ಇದೆ ವರ್ಸೆಟೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇದೆ ವಿ ಎ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಇ ಹೌದಾ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿದಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 and 6 ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್. ಈಗ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಸಟೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ವೇರಿಯಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೈ ಎಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ವೇಟ್, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. 4 5 2 3, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್. STA ಸ್ಟಾರ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದು 1, ಇದು 6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 4, ರೈಟ್? 2 3 1 6. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ವಸಂತ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, we have done with the formation of the word using the letter of given word, formation of the word using the unscrambled word. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ how many types we have? 6 types ಇದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇದು 2 ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಗೈಸ್? ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆವಾ? ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಸರ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ABCD ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಕೆಟ್? ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ BUCKET. How many pairs of letters are there in the word bucket which have many letters between them in the word as in the alphabet? Okay, alphabet ante. Iga ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I can see that there is some word here, right? ಏನಿದೆ? C K and E. That is nothing but letter in the word. ಹೌದಾ? These are nothing but letter in the word ಇದೆ. ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ C D and E. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ, ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಇವಾಗ ಬಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪೇರ್. ಯಾವುದು ಸರ್ ಪೇರ್? ಅದು C and E, ರೈಟ್? 1 ಪೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ C and E ಇದೆ, ಸೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? only 1 pair of letters we have. Sir, more examples? Definitely I will love to take more examples going further, but let me finish all this since it is a marathon class ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ lengthy class ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಬೇಗ ಬೇಗ. Yes guys, similar words you can expect more and more from this chapter. Next, sequence based alphabetic order. ಈಗೇನ್ ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ that should be arranged in order in which they are appear. ಈಗ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಡಿಕ್ಷನರಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಎ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದ್ರಾಗ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್. ನೋಡಿ, ಎ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಫೇಮ್, ಕೇಮ್, ಫೇಮ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು, ಎಸ್, ಶೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಕೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇಮ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹೌದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು. Is that clear? So guys, this method is nothing but, yes, alphabetic order, sequence based on alphabetic order. So now ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, alphabet test, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? And the last, the very important, ಏನಂದ್ರೆ alphabetic cubicles. ಈಗ alphabetic cubicles ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. You may get some letter series. It may be normal alphabet ಇರಬಹುದು, sequence or random letter ಇರಬಹುದು. Student must identify the rule and pattern. Rule and pattern. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ, ರೈಟ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ, right, N O P, right, Q R S T U V W X, right, W X. one ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಎಂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಇದೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಪಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಟಿ ಯು, ರೈಟ್, 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೈಲೆ ವಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್, ವಿ ಇದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎ, 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ, 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ಸ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ.
I need everyone to reply right now fast agi. Yes, yes, you are right, bacha. So hagidre, where are the questions? My dear student, here are the questions. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಚಲೋ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, from the given alternative words, right, select the word which cannot be formed using the letter given in. ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್. ಈ ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ನೌ, ರೈಟ್ ನೌ. Guys, from the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letter of given word. ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸಿ ದ IMPASS ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ರೈಟ್. Impassive, impassive, no guys, this cannot be formed. Impassive ಅದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಷನ್, ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ರೀಸನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ವಿ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, from the given alternative words, select the word which can be formed using the letter of given word. Guys, your time start now. I need you to answer this question in a second. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, from the given alternative words, select the word which can be formed using the letter given word. ಏನಿದೆ? ಎಂಡಿಯರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಂಡಿಯರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಡಿಯರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್? ಟೆಂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? My dear student, can we frame temper here? No, because we don't have P here. P ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Means find ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, we don't have S here. Tender, yes, we can form a tender here, ಹೌದಲ್ಲ? Tent. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. So guys, we cannot form a tent also because ಇಲ್ಲಿ T 2 times ಇದೆ ಅಲ್ಲ, T 2 times ಇದೆ. So guys, repetition ಆಗಿದೆ, only one T ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, right? So even we cannot form. So right answer ಆಗ್ತದೆ C, because ನೋಡಿ, tender, tender we can form. Yes sir, we can form the tender here. ಹೌದಾ? Yes, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? Yes, you are right my dear guys. Yes, yes, perfect ಆಗಿದೆ, ಹೌದು. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಂಗರ್ ಅಂತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? And guys, still those are planning for PGCET 2026 dedication ಆಗಿ guys Rio Academy app ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ರೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, because ಇಲ್ಲಿ I can see that G garbage, right? There are two words repeated here. Agreed? Yes or no? Two words repeat ಆಗಿದಾವೆ. Garbage, G and G. But how many G we have? Only one G we have. Right? Ranger, yes sir. Ranger also we can frame. Barrage, double R idave sir. Yes, we have two R here. Okay, you can do it. Garner, yes, idon simple ಇದೆ. So which word cannot be formed? Yes, my dear student, the right answer A ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, because ಇಲ್ಲಿ garbage, it has two G's, right? Two G ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ now garbage cannot be formed with the yes given letters. Clear ಆಯ್ತಾ? Yes. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. In the question given below, from the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letter of the given word. Okay, ಹೇಳಿಪ್ಪ. Guys, I want you to do it now within a second. Required your response. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇಕಾ? ಹೌದು ಮಗ, ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 7 years ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 7 years ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Guys, in the question given below, right, from which alternative word select the word which cannot be formed using the letters? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. It's very easy. It's very easy peasy. Need your reply right now. Yes, Akash, you are right my boy. Hardy, because ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ easy to medium to hard ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GK ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಹಾರ್ಟಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ more difficult here. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, if it is possible to make a meaningful word out of the second, fourth, fifth and eighth ante, you know, second, fourth, fifth and eighth letter of the word illogic. Okay, illogic. ಈಗ illogic ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಲ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಓ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ILLOGICAL, right? Then which of the following will be the third letter? So form the word. Guys, if more than one word can be framed, give X as the answer. Please reply ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ.
Yeah. Question ಅಲ್ಲಿ missing ಇಲ್ಲ. Yes, we should understand that now. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ my dear student, okay. ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? What we have illogic ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ILL, right? ILLO, illogical. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್. ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್, ಸೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂತ್ರ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ. Then which of the following will be the third letter to form the word? ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಓ ಫೋರ್ತ್ ಇದೆ, ಜಿ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಓ ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್? ಎಸ್ ಜಿ ಓ ಎ ಎಲ್, ಗೋಲ್ ಮಾಡಬತ್ತಾ? ರೈಟ್? ಗೋಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಗೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ. ವಾಟ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗೋಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಗೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಗೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? I want you to reply. Everyone. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಈಗ ನೋಡ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಬಂತಂಗೆ? ಲೋಗ ಬಂತು. ಈಗ ಲೋಗದಿಂದ ಏನ್ ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು? ಗೋಲ್ ಅಂತ. ಈ ಗೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಅದ್ರಾಗ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಗ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಎಲ್ ಓ ಜಿ ಎ ಅಂತು. ಲೋಗ ಬಂತು. ಲೋಗಾದಿಂದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು. ಈ ಗೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ? ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಡ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So guys, I just want to go a little bit hard questions now. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಲೆ. Okay, the possible of the first and fourth letter of the planet. Planet ಇದೆಯಾ ಸರ್? Yes, planet ಇದೆ. PLANET. All right, the possible first fourth letter ಏನು ಪೈಲೆ? Yes, it is. First and
ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೆ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. The position of the first and fourth letter change ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Similarly, the position of the second and first, second and fifth, right? ಇದರಿಂದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. And third and sixth letter ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. The new arrangement thus formed. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? PL, right? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ANT. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏನಂತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎನ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎ ಇದೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾ ಆಯ್ತಿದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಅರೇಂಜ್ ವರ್ಡ್ ದಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಪ್ಪ. ನಾವು ದಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಟರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ and letter from which fourth from the left according to English alphabetic order. The very important. ಈಗ how many words ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? MN. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಸಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ನ್ಯೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಈಗ ನ್ಯೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ second from the right, PL, right? And letter from fourth from the left, second from the right, fourth from the left, fourth from the right, yeah. Which form? Fourth from the left according to English alphabetic order. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. How many letters we can get it? Second from the right, P and L ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ from this, right? What is the left here? L, M, N, O and P. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. MNOP. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ PLA ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅಗ್ರೀಡಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದದು? ವಿ ಗಾಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾ. ಅಲ್ಲದು ನೆಟ್ ಪ್ಲಾ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ನೆಟ್ ಪ್ಲಾ ಬಂತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ.
In new arranged form, how many letters are there between the letter which second from the right? ಈಗ second from the right ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ how many letters we can form? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿ, ರೈಟ್, ಪಿ ಇದೆ. ಈಗ ಪಿ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ ಟು ಇದೆ, ಎಂ, ಎಲ್, ಎಂ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್, ಎಂ, ಎನ್, ಓ, and P. So how many characters we have? Yes, it is 3 characters we have. Clear ಆಯ್ತದು? Is that clear? Is that clear ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. I want you to answer right now. ಮುಂದೋಗೋಣ. Can you go for the next? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಪ್ರಜ್ಯು, ಧ್ರುವ, ಗಜಾನನ್, ಚಿನ್ಮಯ್, everyone should respond ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೂ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಫಿಯರ್. 110 ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, 1 ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಲೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವು ಬರ್ತಾವ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಐನ್ ಕಲೀರಿಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. The position of how many alphabets will be remain unchanged. Okay, if each of the alphabet in the word worthy is arranged in alphabetic order ante from left to right. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪೈಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಏನಿದೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಆರ್ ಟಿ ಎಚ್ ವೈ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟಿ ಎಚ್ ವೈ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಂತೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಜಾಗದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಚ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಚ್ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ 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 ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ವರ್ದಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಡನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ? ಓ ಆರ್ ಟಿ, 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, 3 and 1. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 1 ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Can you go for the next? Chalo. How many such pairs of letters are there in the word reason? Okay. ಈಗ reason ದಲ್ಲಿ how many words are there in each of letter between them the word as English alphabets? ಏನಿದು?
ಥರ್ಡ್ ಇದು ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಸನ್ ಇದೆ, REASON. ಕ್ಲಿಯರಾ? REASON ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ such pair of letters are there in the word reason? Reason ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ? pair of word, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಈಗ ರೀಸನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು A1 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? B ಇಲ್ಲ, C ಇಲ್ಲ, D ಇಲ್ಲ, E ಇದೆ, A is 1. Yes sir, A is 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? A 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, B C D E ಇದು 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ FGH QR ST. ಸೊ O ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು O ಅಲ್ಲ, N ಆಗುತ್ತೆ. MN. N is 15 ಆದ್ರೆ N is 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಅಲ್ಲ, 14 ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ. ಎಸ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. N ಏನಾಗುತ್ತೆ? 14 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? MNO 15 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? MNOPQR 18 and ಇದಾಗುತ್ತೆ MNOPQRS. ಇದು ಪೇರ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದಾವಿಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 2 words, that is N and O. N and O. Correct? Yes or no? So I can see that only one B. Clear ಆಯ್ತದು? Is that clear? Clear ಆಯ್ತಾ? Yes Chinmay, you are right my boy. Question is ಇದಲ್ಲ ಇವು. How many such pair of letters are there in the word shoulder? ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ SHOULDER, ಶೋಲ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ each of which has many letters between them in which as English alphabet. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ABCDE ಎಡ ಬರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಎಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ PGCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ Zen 4.0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜು, ಇದು ಓನ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಲ್ ಮಗ, D and E. ಚಲೋ. How many such pair of letters are there in a word charge? Okay, first ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. CHARGED, charge. All right, each of which has many letters between them in the word as English alphabet series, both from forward and backward ante. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ C 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಸಿ ಎಚ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಎ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಆರ್ 18 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಜಿ 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಗೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನದು? ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 5 and 4, ಹೌದಾ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದಂತೂ ಮುಗೀತೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸಿ ಇತ್ತು 3 8, ರೈಟ್? ಎ 1 ಆಮೇಲೆ 18 and 7. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ 3 4 5 6 ಇಲ್ಲ 7 ಇದೆ, 2 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಾಯ್ತು ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದಂತೂ ಇದೆ 5 to 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, 3 to 7 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, and 1 to 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? 3 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚು? ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. 10th ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? My dear student, read your respond. Yes, 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 yes. Dhruva, Prajwal, Bhumika, Chinmay, Gajanan, I need everyone to respond right now. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಸ್ಟಿಲ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how many of such pairs of letters are there in the word wonder? Pair of word, pair of letter ಅಂತೆ. ವಂಡರ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಂಡರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ how many pair of letters are there? Right? How many pair of letters are there in the word wonder, each of which has many letters between them in the word both forward and wonder? Okay. WONDER ಇದೆ, ರೈಟ್? ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, DE. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ backward and forward, MNO, MNO. I can see one more here, right? Yes or no? One more we have R and S. R and S ಇದೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ
How many? 3 letters we have. First D ಇದೆ, NO ಇದೆ, RS ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Because they say right both forward and backward method. ಇದೊಂದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, QRST RW ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಚಲೋ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 words. From the given alternative, select the word which can be formed using the letter given in the word. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ. ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರೈಟ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬದರಾಗ from the given alternative, select the word which can be formed using the word given. A ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? yes or no? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, what I can see is that ಇಲ್ಲಿ E ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ E ಇದೆ. ಸೊ ಇದಂತೂ cannot be formed because E is the word we have. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲುಲೇಟ್ ಅಂತೆ. ಉಲುಲೇಟ್, ಹಾ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಉಲ್ಲುಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯು ಅಂಡ್ ಯು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಈಸ್ ಡಬಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಆರ್, ಎ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಐ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? U is repeated 2 times, so you cannot take into accounts, right? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚು. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. From the given alternatives, select the word which cannot be formed using the letter of given word. Inflationary. In the inflationary ಇದೆ. Guys, I want you to respond. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ಲೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಇದೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಟಿ, ಫಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್? ಗೈಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಯು ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಡ್. ರೇಷನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
If the following words are arranged in reverse dictionary order, which word comes second? ಮಜಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಇ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಗೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್, ಇ ಎಕ್ಸ್, ಇ ಎಕ್ಸ್, ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿವರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಇದೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿ ಹಿಯರ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಯು ಇದೆ. ಸೊ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪಿ, ಯಾ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ, ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಎಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು. ಸೊ ಇದು ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓ ಓ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಓ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಐ ಓ ಎನ್ ಐ ಓ ಟಿ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ? ಎಸ್ ಐ ಓ ಎನ್ ಐ ಓ ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬಚ್ಚು? ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇದು ತಗೊಂಡೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಂತು. ಫಿಫ್ತ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಫೋರ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. A group of the alphabets are given with each assigned number. These have unscrambled into the meaningful word. Unscrambled idave. Okay. Meaningful word ante. Right. Letter of the word. So yen sir idu ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. T M H E R O. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. 5 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 0 ಇದೆ. Tell me which name we can get it. Yes, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮದರ್. MOTHER. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 4 0. Yes, 4 0. ಹಾ, 5 3 2 1. 4 0 5 3 2 1. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? हाँ जी. From the given alternative word, select the word which cannot be formed using the letter given word. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It's your time to answer this fast. My dear student, it's your time. ನೋಡಿ, yes, next class mathematics ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ quantitative aptitude ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ general awareness ಇದೆ, computer awareness also we have.
Tell me, from the given alternative word, select the word which cannot be formed using the letter of given word. Trivandrum. Can you reply fast? Yes, Vasanta. Yes, drunk, because ಇಲ್ಲಿ K ಇದೆಯಲ್ಲ, K is not there in this. Very good. Next question. Next question. Can you see that, bacho? How many meaningful English word can be formed with the letter O, E, H, M? Meaningful English word ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ? Answer. Answer me fast. ಹೋಮ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. Only one. D is the right answer. Okay, very interesting. I want you to answer right now. ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ. We have many questions to go, ಬಚ್ಚೋ. ಇನ್ನು 40 questions ಇದಾವೆ. From the given alternative, select the word which cannot be formed using the letter of the given word. Can you reply? Mouse create ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, yes ಆಗುತ್ತೆ. Sauber, yes ಆಗುತ್ತೆ. Rome ಆಗುತ್ತೆ. Mercy create ಆಗಿಲ್ಲ because Y is not there. Okay, here is the very interesting question. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Next, unscramble the following words from the meaningful word. Then find the correct numerical position of the ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಪ್ಪ, ಬಿ ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಎಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ಇದೆ. ಈಗ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು 3, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ 9, 3 and 9 ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ, ಅನ್ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ. ಇದಂತೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಗಾನ್. ಸೊ 3 ಬಂತು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 9, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ನೋ ದಟ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೇನಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಟಿಲ್ ಕಾಯಿನ್ ತನಕ ಇರ್ರಿ. A single letter added to the following words can change the entirely their meaning. In each case, what is that letter?
ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ IN ಎಷ್ಟಿದಾವೆ INCH ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ INCH ಇದೆ EAR ಇದೆ ಓಕೆ AIR ಇದೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ALM ಇದೆ ಟಿಂಚ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದು ಪಿ ಪಿಂಚ್ ಪಿಯರ್ ಪೇರ್ ಪಾಮ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ 19th ಅಲ್ಮಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ we are given the value 1 2 3 4 5 6 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ unscramble the following letter from the meaning word ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ unscramble ಈಗ unscramble ಏನಾಗುತ್ತೆ UNSRAMBLE ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ 3 9 S4 ಹೌದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು ಸೊ 39428 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೇಜಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಈಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬೇಗ 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 a word given in the capital letter ಇದಾವೆ is followed by 4 answer word out of this only one can be formed by using the letter given in the word remembering ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೇನ್ ದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ನೈಗ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ is the word we can create alwa yes okay next question reply ಮಾಡಿ a word given in capital letter is followed by 4 answers pragmatic ಇದೆ out of these only one can be formed ಇಲ್ಲಿ 4 errors ಇದಾವೆ guys reply ಮಾಡಿ ನೀವು I don't want to answer this fast ಆಗಲಿ ನೋಡಿ ಗೇಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
My dear student, Agmark ಇದು ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಗಿಟಾರ್. ಗಿಟಾರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯು ಇದೆ, ಯು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ವೆನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, HAT, HID, MAN, WAR, ವಾರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹ್ಯಾಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. HEAT, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಟ್, ಹೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೈಡ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. HIDE, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಇ ಹಿಯರ್. MEAN, mean. Next, where, WAAR, where. So right answer ಆಗ್ತದೆ E. Is that clear? Dear student, answer this first. My dear student, answer this ಮಾಡಿ. Guys, what is the right answer here? From the given alternative, select the word which can be formed using the letter of given word. Guys, fast ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Yes, you are right. Right option is C. Because ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಬಲ್ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇದೆ. ನೇಷನ್, ನೋ ಯು ಕೆನಾಟ್. ರೈಟ್? ಎನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Question number 25.
ಈಗ from the given letter select the word which can be formed using the letter of the given word. Occupation. So guys, next class maths class ಇದೆ definitely. All right. ಆಮೇಲೆ we have a computer awareness, the very important. ಆಮೇಲೆ quantitative aptitude. ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿಮ್ದು GK. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ದ ಲೆಟರ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಓ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. In the figure, three words have first five letters in common. Figure, where is figure? Figure is missing. 27 question, third part. Okay. Interesting. In the figure, three words have first five letters in common ಇದೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Fill the gap with a suitable letter from the alternatives. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓ ಎಲ್ ಯು ಟಿ. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ರಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರ್ತಾ ಹಾ ಇದು ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಇಎಲ್ಇ ಸಿ ಟಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? Is that clear? Which consonant among the given responses is common if three meaningful words are made from the
given letter. Okay. R T Y F D ಇದೆ. Okay. Which consonant among the given response R T F ಇದೆ? and ಡ್ರೈ ಬರುತ್ತಾ ಫ್ರೈ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ FROI ಫ್ರೈ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡ್ರೈವ್ DRY. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಟ್ರೈ TRY. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಗೈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್. ಹಾ, my dear awesome student, make it fast बच्चों. ಏನಾಗುತ್ತಲೆ? Identify the single word letter which can be removed from the following word to form a new word. ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. MINK ಇದೆ, ಹೌದಾ? LAMP ಇದೆ, TAM ಇದೆ, WARM ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂ ತೆಗೀರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. INK LAP ಲ್ಯಾಪ್. ಎಂ ತೆಗಿರಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ? ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಾರ್, ಎಂ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರದು? ಡಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೋ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, so that we can reach maximum numbers. All right, chalo. Iga, how many such pair of words are there in the world? Virtual. 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 Has in the letter are there in virtual? Obviously there are so many letters, each of which has many letters between them in the word, both from forward and backward direction, as they have between them English alphabet series ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆತಪ್ಪ V22 ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? I most probably 9 ಆಗುತ್ತದು. ಎಸ್. R 18 ಆಗುತ್ತೆ. T20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು TU21 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರೈಟ್, ವಿ ಗಾಟ್ ದ 1. ಆಮೇಲೆ A1 ಆಗತ್ತೆ, L12 ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ದಾಗಿದಾವಂತ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. FORMATION ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, F6 ಆಗುತ್ತೆ, O15 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? R18 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸರ್. M13 ಆಗುತ್ತೆ, A1 ಆಗುತ್ತೆ, T ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 20. T ಫಾರ್ 20 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. I ಫಾರ್ 9, ರೈಟ್. O15 ಆಗುತ್ತೆ. N ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್, 15 to 14 ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೀರೀಸ್ದಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ದಾಗೂ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, MNO 3 words. yes, 15 to 13 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ 6 to ಇದಷ್ಟು ಅಷ್ಟಾಗತ್ತದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ 6 to 14. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3. 3 pairs can be formed with the word formation. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? yes or no? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. How many meaningful words can be formed with the letter LG EU using each letter only once? ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ LGU ಬಂದೈತ್ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂ, GLUE, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಒಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಾಗ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬರ್ತದೋ, ಬಟ್ ಅದು LUGE 2 words ಆಗತ್ತದು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು. How many meaningful English word can be formed with the letter LEGU using each letter only once is replaced? ಒಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಿ ಗೆ ಎಲ್ ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಹೌದಾ? GL ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ LGE
ಯು ರೈಟ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಿ ಎಲ್ ಎಸ್. ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಇ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಲುಗೆ ಎಲ್ಲದ ಲುಗೆ ಎಲ್ ಯು ಜಿ ಇ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. चलो, if possible to make only one meaningful word with the second, fifth and seventh and 10th letter of omni sign, which of the following will be the third letter of that word? Third pa. If no such word can be made, give J as the answer. If more than one word can be made, give Q as the answer. Okay. O M N I S C I E N I N T. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ರೈಟ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, ಏಟ್ತ್, ನೈನ್ತ್, 10th. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಎಂ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಸ್, ಸೆವೆಂತ್ ಐ ಅಂಡ್ 10th ಟಿ. MSIT ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? MSIT. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗಿರಿಪೋಣ. MSIT ಇದು ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟ್. MIST ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ರೀಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಇದರ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್. ಡಿ is the right answer. D is the right answer ಬಚ್ಚು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Is that clear or not? If it possible to make only one meaningful word with the second, fifth, seventh and 10th letter of the ominous hand, which of the following will be the third letter of the word? ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚು? ಚಲೋ. How many such pairs of letters are there in the word streaming, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. एक सेकेंड. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 12:45ಗೆ 12:45
We have maths class 12:45 to 1:45, 2:45, 2 hours ಇರ್ತದೋ. ಆಮೇಲೆ 3 o'clock to 4 we have computer awareness 4 to 5, 4:30 ಆಗ್ತದೋ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಬಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಯು ಲೈವ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. Hey everyone, welcome back. Yes, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇವತ್ತು? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 11 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 1 o'clock ಆಗಿದೆ, 2 hours ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2:30 ತನಕ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 3 o'clock ತನಕ. ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. 2 questions ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hours ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ GK ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes. Good afternoon, dear students. Welcome back, and still you are engaging with sir, and now onwards I am going to take your time. That is very important chapter. We have 2 questions in the PGCET. Which type of question will be asked in the PGCET examination? That will be discussed. The first one, that is the matrices and determinants. What is mean of matrices? The matrix is a rectangular arrangement of number or rows or column is called the matrices. Rectangular arrangement means if we are representing, we are representing a number like this. For example, okay, for example, we have like this. Okay, matrix. It is a rectangular representation. For example, if we say it is enclosed by the close bracket or open bracket, and matrix is always represented by the capital letter. Matrix is always represented by the capital letter, and letters of the elements of the matrix is represented by small letters. Okay, small letters. Let's check. That is the first one we are going to take. That is, the matrix is represented by capital letters, and elements of the matrix is represented by the small letters. Okay, and it is also be number. It is also numbers also. Okay, that we call the first row. That is the first row. The whole term is called the first row, and this one we call the second row. And we call this is a column, and this one column 1, and this one will be column 2. And we say it is the number of rows is equals to number of columns. That number of rows, that is we can say that is 2 into 2 matrix. That we say it is 2 into 2 matrix, means 2 rows and 2 columns. Here the same way, if you are watching this one, that is a column 1 and column 2 matrix. Column 1 and column 2. Elements of the matrix, it can be 1 element, it can be 3 elements, that is 3, 2, 1, 2, 1, 3. It is also matrix. And if the matrix like this, x, y, z, b, c, d, y, p, q, it is also a matrix. Matrix can be any form. Here there is an example we are going to say, that is the elements a, b, c, d. Yes, just we are discussed. That is, here how many number of rows? Here observe, here the number of rows and column 1 into 1. Here the number of rows, that is 2 rows and 3 columns. Here the number of rows, 3 into 3 columns. 3 into 3. Number of rows is 3, number of column is 3. First we understand. Now the order of matrix, thus we say now, that is order we have matrix is represented by A is equals to A of ij. A is equals to A of
closed bracket matrix Aij, where m into n, where I comma j is nothing but a natural number, that is 1, 2, 3, 4, 5, like so on, up to n element, according to the m and n. If you observe, that is, see here, every row such a matrix contains n element and every columns contains m element. Here, m element, column represented by the m, and row represented by the n. That we say mn matrix, m into n matrix. Okay, m into n matrix. Okay, here representation of matrix. How we are going to represent the matrix? That is a very simple thing. That is a matrix A, that we can say that is a AA1, means it is first row, first column. That is first row, second column. That is a first row, third column, up to the nth term, that is first row, nth column. First row, nth column. First row, the nth column. And the same way, second row, first column, second row, second column, second row, third column, likewise up to 2n, second row, nth column. And the same way, if we are taken, if a raised to 1, m1th row, okay, m column, m1th row, m row and second column, m row, you can write here, m rows and second column, m rows and third column, and then we can say up to a into m into n, that we say order m into n matrix. We say it is m into n matrix. Here we are going to say, that is, suppose we have a matrix, that is a matrix A, that is 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6. Okay, 1, 5, 6. Suppose if the examiner, if the question will be asked, find the A11 element. We need to find A11 element. A11 element means, what is the A11 element in that? What is the A11 element in that? That is the first row. A11 means first row and the first column. That is, our answer will be A11 is equals to, that is a 2. If the question will be asked, find the second row, A23 means, what's our answer? A23 means, that is, A23 means second row. This is the second row, and 3 means the third column. That is the 8. I hope you understand the finding the number of elements in the matrix. Yes, understand? Okay. If you have any doubt, you can carry. If you have any doubt, you can ask. Here. Yes. Here the same way, if we take okay, that is, there are types of matrix. There is a types of matrix. First one is a row matrix. Row matrix means a matrix that have only one row. That we call it is a row matrix. That is a example we have, that is 1, 3, not it is comma, that we can write here like this, that is 1, 3 and 5. That is a matrix. That is a one row. How many? One row into 3 columns. That is a columns. That is a column. 1 row and 3 column. That we say it is row matrix. Row matrix means it has only one row. Column matrix means it has only one column. Column matrix means it has only one column. Example, if you are taken column matrix, that is, if you are taken like this way, 1, 2, 3, that is a column matrix. It has an element. It has infinite number of element in that. But if you observe, that is a how many columns? That is a one column. That is 3 rows into one column. 3 rows. This is a rows and this is a column. 3 rows and 1 column. That is the order of matrix is 3 into 1. Yes. Here
There is a square matrix. Next one is a square matrix. Square matrix means the number of rows is equals to the number of columns. Number of rows of the matrix is equals to the number of columns of the matrix. For example, here number of rows is 3. Number of rows is 3. Here number of columns is also should be a 3. Yes, this is a square matrix. That is a 1 0 0 1 is also a square matrix. If we are taken, that is 5 6 3 3 5 2 6 5 8. Likewise, this is also a square matrix you can take. Means here number of element, number of rows, that is a number of 1 2 3 rows. Number of columns, that is 1 2 3 columns. Then we say it is a equal. Number of rows is equals to number of columns. Then we say m into n matrix. M into n matrix. That we say square matrix. Again, there is some conditions in that. If m is not equal to n, m means number of rows is not equals to number of columns, then we say it is a rectangular matrix. Then we say it is a rectangular matrix. Then just I explain about that. That is summation of trace of a matrix, the sum of diagonals of the elements of square matrix. Trace of a matrix means the sum of diagonal trace of a matrix A is equals to sum of diagonal. Diagonal means what? What is the meaning of diagonal? Diagonal means we have a matrix A. A11, A12, A13. Okay, A21, A22, A23. Next, A31, third row and first column, third row, second column, third row, third column. Okay, if you are observing this matrix, if you observe here the elements are there. Here I am rounding up that elements. Okay, this element say, these elements are, we are going to say that is principal diagonal element. Principal diagonal elements. Okay, this we say it is a diagonal element. This we say it is a diagonal elements. Here the same way, if you are observing like this, for example, next one, that is a singleton matrix. Singleton matrix is called a matrix has only one element. A matrix has only one element, then which is only one element it is. Then we call it as a singleton matrix. That is matrix A, whether it is matrix 1, okay, whether it is matrix 2. Likewise, we are going to say, this way we are going to say it is singleton matrix. That is a singleton matrix. Okay, now null or zero matrix means elements in the given matrix is a 0. Elements in the given matrix is generally denoted by 0 and it is denoted by O. Null matrix or zero matrix, it is denoted by 0. Okay, next one, that is example. Here we have example, that is a zero matrix. We have zero matrix, that is a 0 0 0. Yes, that is a null matrix. Number of rows, that is 3 into 3. It is obviously it is square matrix, but it has also, we are saying that is a null matrix. Diagonal matrix means if the all element except the principal diagonal is a square matrix are 0 is called the diagonal element. Diagonal matrix means here we have one matrix is we have given, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That's the best example. This one is a best example. It is also called the identity matrix if they are saying that the elements except the principal diagonal. This is a principal diagonal. This corners from left corner to right corner, that we call the principal diagonal. That principal diagonal in the square matrix are 0. ಅದು 0 ಇರಲೇಬೇಕು. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? 0 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, that is if A is not equal to 0, then it is A equal to 0. Here there is another one example. Here principal diagonal elements are 5 6 and 7. 5 6 and 7, and then remaining elements are 0. The denoted by, that is
This diagonal matrix can be denoted by die 5, 6, die 5, 6 and 7. Die 5, 6 and 7. In the diagonal matrix, you should be note that no element of principal diagonal matrix is 0. Adu principal diagonal 0 bandre 0 matrix agbiduತ್ತೆ. Okay, adakkaagi you must should know that cannot be a 0 principal diagonal. Number of zeros in diagonal matrix is given by n square minus n. Suppose in the question they ask the number of zeros in diagonal matrix is given by number of zeros in diagonal matrix is given by anta ಕೇಳಿ number of zeros ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು the order of matrix where n is order of matrix ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು order of matrix ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು 3 into 3 ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು diagonal matrix should be a square matrix. It is a square matrix only. It is a square matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು number of rows number of column both are equal. Okay, ಅದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. Here the same way if you are saying if your order is that is number of zeros in diagonal matrix zeros ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, zeros ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 3 square minus 3. 3 square means that is 9 minus 3 is equals to 6. If you observe how many zeros are there 1 2 3 4 5 6. Yes, clear. Number of zeros in diagonal matrix is the order of matrix. If the order of matrix is 3 into 3 3 into 2 likewise. Okay, now the scalar matrix, if the all elements of diagonal matrix are equal, it is called the scalar matrix. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 0 0 0 5 0 6 0 0 5. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ why it is diagonal matrix? That is why it is diagonal matrix because the principal diagonal elements are not 0. Then we say it is not remaining elements are 0. Then we say diagonal matrix. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಇದೆ. 5 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ರಿಮೈನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 means the scalar means a scalar is a multiplying every element of the matrix. Scalar multiplication. Now we are going to learn in the scalar multiplication of the matrix in the next part. Before we have to understand the definitions. What are the main important topics? What are the main things which we are discussing in that? Okay, now here next one, that is a unit matrix. Unit matrix, we can say unit matrix or identity matrix is called. That is if all elements of principal diagonal and diagonal are 1 means it is a 1. It is a 1. Then we say it is a unit matrix. It is denoted by square in. Okay, in, or we can take here in, and the square of aj is called unit matrix. Means here unit matrix will be that is a number of rows is equals to number of columns. That is 1 0 0 1. This is also unit matrix, and this is also 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is also unit matrix. This is also unit matrix. This is also unit matrix. These all are the unit matrix, and this we are representing like that. That is the I2 means 2 rows 2 column. Means here identity matrix, that is 2 units are there. And then here this one we are representing, that is I3. Then we are this side we are saying it is I3 means that is the identity matrix. That is a identity matrix.
Now the triangular matrix. A square matrix is said to be a triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is 0. Principal diagonal is 0. Okay, principal diagonal is below, above or below the principal diagonal is 0, then it is of type upper triangular and lower triangular. Two types. For example, if the 0 comes like this in this side, if you observing here there is a one triangle we are making, then we say upper triangular matrix. And upper triangular matrix is always a square matrix. Okay, next one, the same way example, lower triangular matrix. If you observe the lower triangular matrix, here there is a 0, and if you observe there is a non-zero elements. If you observing that we say it is a lower triangular matrix. That we say it is lower triangular matrix. Okay, minimum number of zeros in triangular matrix and given by minimum number of zero. Minimum ಎಷ್ಟು zero ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, n into n minus 1 divided by 2. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ is 3, then 3 minus 1 divided by 2. 3 minus 1 means that is 3 into 2 divided by 2. 2 get cancelled, answer will be 3. If you observe there is a 3 zeros. If you observe there is a 3 zeros in the upper triangular matrix. Then this is there are so totally 11 to 12 types of the matrices in that. Okay, equal matrix is said to be a matrix is said to be equal if there are same order and the corresponding elements are also equal. Corresponding elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Corresponding elements ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is a matrix A ಅಂತ ಇದೆ. That is a 2 3 4 5. Okay, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. And there is another one matrix, that is matrix B is equals to 2 4 3 5. means it is corresponding element. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು 2 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು 4 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ 3 ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ 3 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ 5 ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು 5 ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಂತೀವಿ? that we say A is equals to B, then we say it is an equal matrix. Okay, singular matrix is said to be a singular matrix if its determinant is equals to 0. determinant equal to value 0 ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? singular matrix ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Totally we are discuss here 11 types of matrix. Okay, we are going to solve problems one by one each one belongs to the one based property. Okay, addition and subtraction of the matrix. Addition ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. addition, suppose if we have matrix, if we have matrix A is equals to 7 3 4 2 and then 2 1 is a matrix. And there is another one matrix we have, that is we have 6 2 5 4 3 7. To add this matrix, it should be number of rows is equals to number of column. Addition ಮಾಡ್ರಿ, subtraction ಮಾಡ್ರಿ. Number of matrix A, number of rows and column is equals to number of rows and column. ಅವಾಗ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. Okay, ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Means here we can say here that is a how many rows here? That is 3 rows and 2 column. Here order is 3 rows and 2 column. If you need to find A plus B, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. A plus B, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ. ಆ 7 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ A plus 6. Okay, next same way, that is a 3 plus 2, next 4 plus 5, next 2 plus 4,
and then 2 plus 3 and 1 plus 7. Now here answer will be 7 plus 6, that is a 13. So 5 plus 2, that is a 3. 5 plus 2, that is a 4. And then that is a 9, that is a 6, that is a 5, and that will be the 8. That is the addition. And same way we do the subtraction also. Artha aita? Had you understood, all of you? Artha aida reply madri salpa. Addition of matrix. Yes. Reply madri, live alli idiralla ellaru reply madri salpa. ಆ್ಯಪ್ ದಲ್ಲಿನೋ ಗೂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿನೋ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಇದ್ದೀರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುವನ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಫೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಹಿಂಟು ಕೊಡ್ದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಅದೇ ನಾವು ಓದಿವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ 3 + 5 ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, 5 + 3 ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ is equals to, we can say here, a plus of b matrix plus of c, matrix plus of c. If a plus of 0 is equals to a, 0 matrix is additive identity of the matrix. What is the additive identity of matrix andre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 matrix ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. What is additive identity of matrix? That is a one MCQ question. What is additive identity of matrix? Very simple. Additive identity of matrix means that is a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. Additive identity ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾರು, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅವನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ minus of 0, then we say it is a matrix that is a additive inverse of the matrix. Okay, if the question is there, if the question will be like this, that is trace of matrix ಮುಂದೆ ನಾ ಕೇಳೋಣ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. trace of matrix A plus of matrix B, trace of matrix A plus of matrix B is equals to trace of matrix A plus of minus of trace of matrix B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. trace of matrix B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಂತ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಆರ್ ಜೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಬಿ ದ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲಿ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, matrix A is equals to, we have 4 3 6 and then 2 5 7.
if you need to find that is 5 into a 5 into a ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು 5 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ 5 ಅಂತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 2 3 5 6 and 7 ನಾ ಏನಂದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು 5 into 4 5 4s are 20 next 5 2s are 10 5 3s are 15 5 5s are 25 5 6s are 30 5 7s are 35 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ 5ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂತೀವಿ 5 is it is a scalar multiplication ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಬ್ರು ಎರಡು ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಫೈನ್ properties of scalar multiplication scalar multiplication problem ಏನಿದೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡಿರಿ ಅದರ ಎಮ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎ ಇದು ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ Now tell me, find the value of A and B in the question. That is a matrix, is a very simple matrix we have. That is, first one is given 1, 0, 3 minus 4. Okay, plus of A 1 minus B is equals to here 2, 2, 1 minus 2. 2, 1 minus 2. Here the matrix is a very simple matrix is a given, that is a very simple here. If you observing, we are adding that element that is corresponding element 1 plus of A. First completed. Next 0 plus of 1. 0 plus of 1. Next 3 plus into minus, minus. Plus into minus, minus of 1. Next minus 4 plus of B. A is equals to 2, 1, 2 minus 2. Okay, what is the corresponding element of A plus A? That is a 2. We are going to write A plus of 1 is equals to 2. What is the corresponding element of B? That is a minus 2. Here we are going to say minus of 4 plus of B is equals to minus 2. Now term shift to that side. A is equals to 2 minus 1. Now value of A is equals to 1. Now 4 shift to this side. That is a minus of 2 plus of 4. Now B is equals to, we are going to say that is a 2. Now what will be the answer? 1 is equals to 2, 1 comma 2 and 1 comma 2 is the answer. 1 comma 2 is the answer. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ x is equals to 1 comma 1 of a 0 1 and 3x minus 2 3 0 2 okay then a value ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 3x ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 3 0 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 3 0 and 1. If you multiplying that is 3x as it is 3x is nothing but 3x is equals to 3x is nothing but that we can say 1 plus 2 that is a 3. Now 3 plus 3 that is a 6, 0 plus 0 0, 1 plus 1 that is a 2, 1 plus 1 that is a 2, that is a we have here 2 now. Okay, 1 plus 2 that is a 3 again.
Now 3 shift to denominator. Now 3 shift to denominator, that is a divide. That is a x is equals to 1 by 3. That becomes a scalar. That is 3 of 6, comma 0, comma 3. Okay. Yes, correct. Now here 3 ones are, 3 ones are, 3 twos are, and 3 ones are. Now x is equals to, if we are multiplying 1, 3, 1, 2, 0, and 1. 1, 2, 0, and 1. If we are taken in the place of x, what is the x value we have? 1, a, 0, 1. What is the place of a in that? That is a 2. And which option is there? That is a B is the correct answer. That is a B is the correct answer. Corresponding element of A. Corresponding element of A, that is a 2. That is a 2. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳಾಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. 15 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಏನ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, so be careful on this question. That is the same way. Okay, now here if x and y are two matrices, x minus y and plus x plus y of 1 comma minus 2 comma 3 comma 4, then matrix y ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. matrix y ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ x minus y ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನಿದೆ x minus y is equals to ಏನಿದೆ 3, 2, minus 1 and 0. X plus y is equals to is given, that is 1, minus 2 and 3 and then 4. Here we need to find matrix y. Why the value matrix y is ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. x ಏನಾಗಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ x ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಮೈನಸ್ y ಇದು ಮೈನಸ್ y ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 2y ಆಗುತ್ತೆ. 2y is equals to 3 minus 1, that is a 2. Okay, 2 minus into minus plus of 2, 2 plus 2, that is a 4. And then minus of 1 and minus of 3, that is a minus of 4 again. 0 minus of 1, that is a minus of 4. Now 2 shift to denominator. Now y is equals to, if you dividing this 2 with every number of this number, minus 2, 4 by minus 2, minus 4 by minus 2, minus 4 by minus 2. Now here 2 ones are 2, 2 ones are 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 twos are. Here y is equals to what we can write 1, 2, minus 2, minus 1, 2 and 2, 1, 2 and 2, and here minus 2 and minus 2. Here minus get cancelled. Here plus 2. Here plus 2. So which option is there? Option C. That is a minus 1. Here minus 1 is there. Here minus 1 is there. Yes, option 1. Which one? Explain once again. This one. This one. Second one. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ 3x ಅಂತ ಇದೆ. 3x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x ಮೈನಸ್ 2, 3, 0, 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, 3, 0, 1. ನಾವು minus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 3, 0, 1 plus of 2, 3, 0, 2. 2, 3, 0, 2. Okay, now here the corresponding elements we have to add. 1 plus 2, that is 3. 3 plus 3, that is 6. 0 plus 0, that is 0. 1 plus 2, that is 3. That is a 3x.
Okay, now here we need to find x. We need to find value of x in the x that is a. Now 3 shift to denominator, that become 1 by 3. 1 by 3 into 3603. Okay, now 3 multiplying with this side, that is x is equals to 3 by 3, that is a 6 by 3, and 0 by 3, and 3 by 3. Now 3 ones are 3 ones are 3 ones are 3 twos are 3 ones are 3 ones are. Now x, what is the value of x we have? X we have, that is a 1. Okay, in the place of x, that is 1a 0 1 is equals to 1 2 0 1. Okay, corresponding value of a, that is a 2. Corresponding value of a, that is a 2. Artha aita? Yes. Om? Artha aita? Yes. Om reply madri fast agi. Okay, fine. Now we have completed example number 3. Idu artha agideyalla ellarge? Okay. Those who are live ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ more than 400 students are live, I think. Okay, so we have to yes. ಸೊ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, fine. Same way, a matrix A of ij of order 2 into 3 whose elements are such that A of ij plus is equals to I plus ja. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ 2 into 3 order ಇಂದ ಇದೆ. 2 into 3 order means here 2 means that is a rows. M is equals to, that is 1 2. N is equals to, that is 1 2 3, that is a j, ij value we have to take. That is the first one. 2 into 3 matrix create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? That is a first row first column, first row second column, first row third column, first row second row first column, second row second column, second row third column. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತು ಮುಗಿತು ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ A11 ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಐ ಜೆ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎ ಐ ಜೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಅಂತ. ಎ ಐ ಜೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಐ ಇದು ಜೆ. A11 is nothing but 1 plus 1 is equals to 2. Next one, if you are saying that A12, that is a A12 means I place ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ and j plus ಅಲ್ಲಿ 2 is 1 plus 2, that is a 3. If the question A13, that is I place ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, j place ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, that is a 4. Okay, that is 2 3 4. First row is completed. And the same way, if we are saying that is say 1 2 1, second row the first column means I place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, I place ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, j place ಅಲ್ಲಿ 1, 2 plus 1 3, and 2 2, that is a 2 plus 2 is equals to 4, and 2 3, that is a 2 plus 3 is equals to 5. Here the first will be, which will be option, that is ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ A11 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, 2 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. A12ದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, A13ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ 4 ಇದೆ, ನಾನು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೆ. A21 is nothing but that is 3, A22 is nothing but that is a 4, A23 is nothing but a 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ 2 3 4 ಇದೆ, 3 4 5 ಇದೆ. ವೇಟ್, 3 4 5. Yes, option A is correct answer. Option A is there. Yes, we have solved. That is the option A.
ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅನೂಪ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ matrices and determinants. Okay, now tell me the answer, that is 1 3 plus 2. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. is a plus b minus d equal to 0 matrix, then d matrix will be, d matrix ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. d matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, given a plus b is minus a minus d equal to 0 ಅಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. a plus b is equals to d ಅಂತ, e is equal to d ಅಂತ. a plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, that is 1 minus 1, next 3 minus 2, next 3 minus 0, and then 2 minus 5, 2 plus 5, 2 plus 5. Okay, why first we are taking? Because here minus symbols are also there, so therefore we are taking it in minus. Plus into minus, minus. Next 2 plus 3 and 5 plus 1 is equals to d. Now 1 minus 1, that is 0, 3 minus 2, 1, 3, 7, 5, 6. That is d. Which option is there? Which option? That is option C. That is option C. Yes? Is it very easy? Is it very easy to all? Yes. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ A equals to, that is given matrix is there, it's singular matrix, then K is. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 minus 3 2 and 2 k 5 4 2 1 4 2 1. Okay, here suppose the first element is a 1 into ಈ ರೋ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೇನಿದೆಯಲ್ಲ k into 1, that is a k, minus 2 5 10, that is the first thing. Next one, first one we have taken minus, second one we have to take minus for the formula minus and then the value minus 3 into column and row left hand, that is 2 1s are 2 minus 4 5s are 20 plus of next one, that is a 2. Next one, that is a 2. Here the row and column are left hand, that is a 2 2s are 4 minus 4 into k, that is a 4k. Okay, here 1 into 10, that is same, that is k minus 10, minus into minus, that is a plus of 3 into 2 minus 20, that is a minus 18. Now here that is a plus of 2 for the 8, 2 for the 8, minus of 2 for the 8k, 2 for the 8k. Now here the plus k and minus 8k, that is 1k hodre 7k illi ulidite. Okay, here the answer will be minus 10 plus of plus into minus, again minus 3 into 18, 36, that is a 52. 54 minus 54 plus of 8 minus of 7k. Since we know that that is a determinant of a equal to 0. Determinant of a is equals to 0 and the singular matrix under 0 irtade. Okay, we need to find the value of k. First we are going to add that number, my negative number, that is minus 64 plus of 8 minus 7k equal to 0. 7k ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 7k ಆಗುತ್ತೆ, plus 7k ಆಗುತ್ತೆ. 64 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ what is the remaining? We have 56. Now 7 shift to denominator, k is equals to 56 by 7, 7 on the 7, 7 8 the minus of 8.
that is a value of k equals to minus of 8. Value of k equals to, that is a minus of 8. Option D is there. Option D is there. Option D is there. Value of 8, that we say minus of 8. Minus of 8. Okay. Now the multiplication of matrix. Now illivarigu ನಾವು addition matrix ಕೇಳಿದ್ವಿ, scalar multiplication ಕೇಳಿದ್ವಿ. Now we are going to learn about the multiplication of matrix. Multiplication of matrix ಏನಂದ್ರೆ, if A and B are two matrices, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ two matrices ಇರಬಹುದು, then their product AB will be defined only when the number of column A, number of column A, ಇದು matrix A ದಲ್ಲಿ number of column ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಏನಂದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. Number of column matrix multiplication ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ, number of column is equals to number of rows. Number of rows, number of column is equals to number of rows ಅಂತ ಇದೆ. ನಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 2 4 3 2 1. Okay, and then matrix B we have 1 2 2 2 and 1 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಇಂಟು B ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 4 2 2 3 1. ಓಕೆ, ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಇಂಟುಗೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 2 1 2 2 3. ನಾ ಏನಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇನ್ ದಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 1 1s are 1 plus 4 2s are 8 plus 2 1s are 2 2 1s are 2. ಏನಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಅಗೇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 2, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 2s are 8. ನಾವು 2 3s are 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಂದೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಂಟು 1 4 ಇಂಟು 2 2 1s are 2 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 2s are 2 4 2s are 8 2 3s are 6 ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಇದೆ ಥರ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 1s are ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಅಗೇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 1s are 2 3 2s are 6 1 1s are 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2s are 4 3 2s are 6 1 3s are 3. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 1 + 2 ದಟ್ ಈಸ್ 11, ದಟ್ ಈಸ್ 16, and that will be 9, and that will be 9 + 2, that is again 13. So this one we have to say, that is number of rows is equals to number of column of the matrix. That is a multiplication of matrix. That is a multiplication of matrix. Yes, sir. Okay, we have, that is a multiplication of matrix. Then we say it is a multiplication of matrix. We are going to say it is multiplication of matrix. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕೌಸರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಸೌಮ್ಯ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ into C. We say associative law. That is possible. Okay. If I into A, I means that is the identity matrix. Identity matrix is equals to our unit matrix, that is A into I is equals to that is A. Is equals to A. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ. ಇಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ is equals to a into b plus of bc, then we say it is a distribution law. Okay, if ab is equals to 0, then it does not mean that a is equal to 0 or b equal to 0. Again the product of two matrix will be the same. Again the product of two matrix will be the same answer. Okay, yes. Here there are some important properties and laws of the matrix that is we have to discuss. That is the two diagonal matrices, again the diagonal matrix. The multiplication of triangular matrix, again triangular matrix. The multiplication of two scalar matrices, again the scalar matrix. The multiplication of, if A and B are two matrices of the same order, then A plus B to the whole square is equals to, that is that will be ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, suppose matrix A we can write 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trace of matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, sum of diagonals of element. ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we can say that is sum of diagonals element. We say it is a trace of a matrix. Then we say it is a trace of a matrix. Okay. And here the matrix will be the integral power. That is a we can say here that is laws of exponent. That is a square can be written as a square matrix can be written as a into a cube matrix can be written as a into a square into a raised to 4 matrix can be written as a cube into a. That is, we are going to same way we are taken, that is same. For also the positive integrals, if they are a raised to m, the matrix will be same, the powers are changed, a raised to m into a raised to n. Then we can apply the laws of exponent, that is a raised to m plus
n, a raised to m plus n. If a raised to mn, then it is a raised to mn. If I raised to n is equals to I raised to m is equals to n, means it is a 1. 1 means identity, unit matrix. Unit matrix ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ ಅದೇ ಏನಂತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now here there is an example. We have if matrix that is 2 comma 2 of minus 1 and 2, a square minus 4a plus minus of n I equal to 0. Find the value of n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Find the value of n. Find the value of n ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. First a square we have to find. What is the value of a? First we are going to write a. We have given a, what we have, that is 2 minus 1 and 2. Okay, now a square is nothing but we can write a into a. What is the value of a? That is 2 minus 1 and 2. Okay, into again, that is 2 into minus 1 into 2. Now we are going to find the a square value, that is first row into first column, that is 2 2s are 4. Okay, minus into minus 1 1s are 1, plus of 1. Next, first row and second column, 2 into minus 2, minus 1 into 2, that is again minus 2, minus 2 into 2, that is a minus 2, and minus 2 ones are plus of 2, that is a 2. Minus 1 into 2, minus 2, again minus 2, again minus 2. Here again minus 1 into 1, minus 1 plus 1, that is 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4. Now a square will be, that is a 5 minus 4 and then again the 5. A square value we got. A square value we got, we are going to put in that is 4 into a. Then we can apply, that is 4a. 4a means we are going to multiply 4 into a, that is 4 2s are 8, 4 into minus 4, that is a 4 on the minus 4, 4 2s are 8. We are going to add the all values, and n I equals to we have 1 comma 0 comma 0 comma 1. Now n into I can be written as n into I, that is n into 0, that is 0 into n. Now all the values we are going to put in this formula, that is we have, that is a square minus 4a minus of na equal to 0, and I equal to 0. A square means what we have, a square means that is we have a square means that is 5 minus 4 and 5 minus of 8, what we have 4a, that is 8 minus 4 and 8 minus of n into I, that is n 0 0 n. We need to find value of n equal to 0. Now we are going to add 8, that is the first one, that is 5 minus 8. Next, minus of 4, minus into minus, plus of 4. Next, minus of 4, minus into minus, plus of 4. Now 5 minus 8. Now minus n shift to this side, that become n 0 0 n. We got the answer, that is 5 minus 8, that is a minus 3. 0 0 again minus 3. We have a value, n value is equals to, that is n value is equals to n value. In the place of n, what is that? In the place of n, that is a minus 3. Minus 3 is our answer. Minus 3 is our answer. Minus 3 is our answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood? All of you? Reply ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes? Fine. Now, again the same problem, we have to multiply, find the value of x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. First row into the first column. That is, first we are going to multiply these three matrices we have, but we have to multiply only the first two matrices first. That is, first two matrix, that is 1 into x into 2. That is 2 3 1 0 4 2 0 3 2. First idashta multiply ಮಾಡಿ. First row first column, that is 1 into 2, that is 2. X into 0 is 0.
2 zeros are 0. First row, first column. Okay, first row, first column. First row, second column. 1 into 3, 3. X into that is plus of 4x. 2 3s are 6. Again, 1 1s are 1. Plus of 2x. Plus of 2 2s are 4. First matrix, that is a 2. 9 plus 4x. And then 5 plus 2x. This is our first matrix. Again, first row into the first column. Okay, x1 minus 1. x1 minus 1. First row, that is the first column, that is 2 into x, 2x. 2 into x, 2x. Okay, 2 into x, 2x, that is first row, first column. 9 into, that is a 9 plus 4x. And then 5 into minus of 2x, plus of 2x, minus of, that is minus of 5, minus of 2x. Is equals to 0 ಅಂತ ಇದೆ. 0. Find the value of x ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು we have to take we can take, that is 2x is equals to 0. Now x shift to denominator, x is equals to 0 by 2. Now value of x is equal to 0. Value of x equal to 0. Now the answer will be is 0. Then the value of if e theta is equals to cos theta into sin theta minus of sin theta into cos theta, then the value of e alpha into e beta is e alpha into e beta andre e theta anta kottare namge e alpha andre ನಾವು alpha ಅಂತ replace ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is cos alpha and then sin alpha minus sin alpha into cos alpha. First one, okay, and the second, that is the same way, e cos e beta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. e beta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos beta sin beta minus sin beta into cos beta. Next one, what they are saying, e into alpha into beta, e into alpha into e beta. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಡೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬೀಟಾ into minus sin beta and then cos beta. Now multiply first row with the first column. First row into first column. First row into first column means cos alpha into cos beta, that is cos alpha into beta. Cos alpha into cos beta. Plus of, we can take, okay, we can take it here. First we are going to solve this. After that we are going to take about, okay, first row into first column, sin alpha into cos beta, that is sin alpha cos alpha into cos beta. Okay, next sin alpha into minus sin beta, that is minus of sin alpha into sin beta. First row first column aitu. Second row second column, sin alpha into cos beta, cos alpha into sin beta, that become again next one, that is a cos alpha into sin beta and then sin alpha into cos beta, sin alpha into the plus one, cos beta. Again the same way, if you multiplying that minus of sin alpha into cos beta, that is minus of sin alpha into cos beta
cos alpha into minus sin beta. Again, if you multiply sin alpha into sin beta, sin alpha into sin beta, minus of sin alpha into sin beta, plus of next cos alpha into cos beta. Here when we have one formula, that is cos of alpha plus beta is nothing but cos alpha into cos beta minus of sin alpha into sin beta. Okay, this is the formula. There is another formula, sin alpha plus or minus of beta is equals to cos of alpha into sin beta plus or minus of sin beta, sin alpha into cos beta. We have taken this form. We have to take in this form, that is we are going to say, we are going to take, that is we are going to take it, that is a cos of, first one that is minus is there, cos of alpha plus beta, cos of alpha plus beta. Next one that is sin alpha minus beta, again the sin alpha minus beta, again the sign we have to take, that is sin of cos of alpha plus beta, cos of plus of, that is cos of alpha plus beta. We are replacing in the place, then we can say that is e into alpha plus beta. Then we say it is e of alpha plus beta, e of alpha plus beta. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಥೀಟಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಂಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಬರುತ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, if we have, what is the value of, tell me the answer. If a is equals to minus 1, 2, 3, minus 4 anta ide, okay, of a to 1, a second row first column, second row the first column of a square, a square in the second row first column number ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. a square in the second row first column ದ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರಾದರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಟ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಟು 1 ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ 3 minus 4 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ minus 1 and 3, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. 3 1 3, 3 1 3, plus of 4 into 3, 4 3 is a minus of 12. Now answer will be first row first column, correct. Now answer will be 3 1 is minus 3 and minus 12, yes, that is the answer. That is a minus 15. We are going to take minus 15. That is the answer. Minus 15 is our answer. Here I have one solve one question in that. That is a one, I think one small mistake happened during this problem. Let's check on that. That is a first row that we are going to take. That is first row
first column, that is 2 into x, that we call right 2x, plus of 9 into 1, that is a plus of 9 plus of 4x, 9 plus of 4x, plus into minus, that is a minus of 5 plus of 2x, minus of 2x, minus of 2x, minus of 2x, minus of 2x. Yes, make it correct, that answer. Okay, that is a 2x plus 4x, that is a that is plus 2x, minus 2x get cancelled. Here the answer will be plus and plus minus 5, 4 get cancelled. Here 4. Now answer will be 4 plus of 4x equal to 0. Now 4 shift to this side, 4x is equals to minus 4. Now 4 on the 4, that is x is equals to minus 1. Yes, that is a x is equals to minus 1. Option A is the correct in this. Option A is the correct. Yes. Now this next question we have to solve, that is if 1 2 matrix 1 2 2 1 x into y 5 4, then value of x and value of y. Can anyone tell me? That is same thing we have to do, that is 1 2 2 1. Tell me the answer. X into y is equals to 5 4. First to first column, 1 to the 2, 1 into x, x, plus 2 into y, 2y, 2 into x, 2x, plus 1 into y, 1y, is equals to 5 of 4. 5 of 4. We are going to using the solve by systematic linear equation. Solve by linear equation, that is x plus 2y is equals to 5, and then 2x plus y is equals to 4. That is equation 1, that is equation 2. Equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. Here multiply, you can multiply any of the equation 1 into 2. In the multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 into x ಆಗುತ್ತಾ, 2 to the 4y ಆಗುತ್ತಾ, is equals to 10y. Minus ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2x plus y is equals to 4. Minus ಮಾಡಿ 2x ಹೋಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 3y ಉಳಿತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ 10 ದಾಗ 4 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೇ 6. 3 1 3 2. Now y is equals to how much? 2. Y is equals to 2. Y is equals to 2, there is a 2 option. Now value of x will be, we have put the value of y in this question. Now here x plus 2 into 2 is equals to 5. Now x is equals to 5 minus 4. X is equals to 1. Now value of x is equals to 1 and value of y equal to 2. That is the equation number, option number 2 in the option number 2. Now here there is a transpose of matrix. That is a transpose of matrix. Transpose of matrix andre ಏನು? Changes rows into the column. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Change column becomes row, row becomes column. That ಬಹಳ simple definition ಇದೆ. ಅದು column becomes row and it is transpose of a, that is a dash. That is a dash ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is a dash ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Changes row into the column. For example, ಈಗ matrix A ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. Matrix A, we have A, B, C, D. Okay. ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ A dash ಅಂತ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A, B, C, D ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್, ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೋ. A dash ಅಂದರೆ ರೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್, ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ರೋ, ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದಿ ರೋ. Okay. Here. And it is also denoted by A raised to T also. AT ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. AT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it is also be a square matrix. It is also be a square matrix. And properties of the transpose of matrix, the properties of transpose of matrix, A transpose of transpose is equals to A. A transpose of transpose. Example ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Example A ನನಗೆ ಇದೆ. A we have A B C D ಅಂತ. A B C D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. A B C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Here A transpose ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. A transpose ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A B C D ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ A transpose of transpose ಅಂದರೆ
ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ. Suppose A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. A minus B transpose is equals to again A transpose minus B transpose. If suppose K of A transpose is equals to scalar multiplication, that is K of A transpose. And so on, that is there are some number of terms of the transpose here. Okay. If A equal to we have, tell me the answer from your side. If A equal to we have, that is 2 minus 1 minus 7 minus 7 and 4. And B we have, that is 4 1 7 2. Now you have to tell me that B transpose into A transpose. Tell me the answer. Which option is there? Tell me by your side. Tell me from your side. Answer from your side. Yes. First we are going to convert it that is a transpose. Now convert ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು. That is A we have, A value we have, A is equals to what? A value, that is 2 minus 1, that is 2 minus 1, 2 minus 1 minus 7 and 4, minus 7 and 4. And matrix B we have 4 1 7 2. 4 1 7 2. Okay. Now we need to first transpose it. First transpose. A transpose is equals to, A transpose will be, that is 2 minus 1 minus 7 and 4. And B transpose is equals to, we can got, that is a 4 1 7 2. Okay. We need to find B transpose into A transpose. B transpose into A transpose, that is a 2 minus 1 minus 7 and 4. Okay, and then here 4 7 1 2. 4 7 1 2. That is first row, first column. We can write here 2 4s are 8. 7 1s are here minus 7. Here 2 4s are 8 minus 1 7. 2 7s are 14 minus 7 2s are 14. Here 1 into 4 4. Here 4 ones are minus 4, that is a 4 ones are 4. 4 7s are, okay, 1 into 7 minus 7 plus 4 2s are 8. 4 2s are 8. Now 8 minus 7 is equals to 1 0 0 1. Now answer will be, here answer will be, that is 1 0 0 1. That is the option A. There is a option A in the matrices. Okay. Now, if we have here, tell me the answer. If A is equals to 1 2 3 0 and B matrix is equals to 1 4 1, then AB transpose is equals to, first we need to find A into matrix AB. Matrix A into B is nothing but matrix A we have 1 2 3 0. Matrix B we have 3 4 1 6. 3 4 1 6. Now first row into the first column. 1 into 3. 1 into 3 3 plus 2 ones are 2. Now 1 4s are 4 plus 2 6 are 12. Next 3 3s are 9. Now 0 into 0, that is 0. 3 4s are 12 plus of 0, that is a 0. Now the answer will be here. Now answer will be, we can write here 5 16 9 and 12. Now we have to convert AB transpose. AB transpose means that is a 5 16 and 9 and 12. Which option is there? Option B is the correct
Option B is the correct here. Option B is the correct. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ symmetric matrix. Symmetric matrix means if we have symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric matrix, square matrix A of ij is called symmetric if A of ij is equals to AJI for all j comma A or A transpose is equals to A. Means ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 okay 2 3 4 5 6 7 okay 6 7 suppose if you transpose ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು 1 2 3 ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ rows changes to column 2 4 5 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು 6 ಮಾಡಿ 2 4 6 okay and then here 3 6 7 3 6 7 ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಂತ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ maximum number of different element in the symmetric matrix that is a n into n plus 1 into n. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ symmetric matrix is a square matrix. Maximum number of element ಎಷ್ಟಿದೆ different element ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ n is nothing but that is 3 plus 3 into 3 plus 1 divided by 4 divided by 2 that is 3 into 4 divided by 2 2 ones are 2 2s are that is the number of elements. So maximum number of element in the symmetric matrix is a 6. Maximum number of symmetric matrix is a 6. Okay. Skew symmetric matrix. A square matrix is called skew symmetric matrix if A of ij is a minus of ij. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಝೀರೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is always 0. Trace of skew symmetric matrix is always 0. There is some properties of symmetric matrix here. Symmetric matrix, there is a property, if A and B are two symmetric matrices, then we can say here, A plus B, AB into plus of BA, also symmetric matrix. AB minus BA is also skew symmetric matrix. AB is also skew symmetric matrix. Here, one of the most important property for your that is sum of most important property. It is sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. That is A plus of A transpose, half into A plus of A transpose, half into A plus of A transpose. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮತ್ತು A ಮೈನಸ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. A we have value of A, that is A we have A is equals to we have -1 7 2 3. Either the transpose, what is the transpose of this? Transpose of this, that is -1 7 2 3. That is the transpose. Okay, we need to find first what? First we are going to find A plus A dash. Half into half. First A plus A dash. A plus A dash ಏನಿದೆ, -1 and plus -1 plus minus of plus into minus minus of
Next, 7 plus of 2. Next, 2 plus of 7. And then 3 plus of 3. Okay, now add this term, that is a minus 2, 9, 9 again, that is a 6. Now here half of a plus of a dash. Half of a plus of a dash. Half of a plus of a dash. But simple agide. Nodri the half of, that is a minus 2 by 2 minus 9 by 2, 9 by 2 and then 9 by 2 and here 6 by 2. 2 and the 2 3 the 2 and the 2 and the. Here answer will be, that is minus 1, 9 by 2, 9 by 2 and then 3 and then 3. Similar way we have to minus, find the minus, a minus of b, a minus of a dash. A minus of a dash means, that is minus into minus plus of, that is a 0, and then minus into 7 minus 2, that is a 5, and then 2 minus 7, that is a minus 5, and then 3 minus 3, that is 0. If we multiply 1 by 2, that will be answer, that is 5 by 2. 0 by 2 means, that is a 0, 5 by 2, minus 5 by 2 and 0. If you add this term, add all this term, then you can get here. Okay. Yeah. Yes. Now sum of symmetric and skew symmetric matrix. What is that? That we have, that is a plus of a transpose, half of a plus of a transpose. What is the half of we have? Half of we have half of, that is minus 1, minus 2, okay, minus 1, 9 by 2 and 3. Okay, minus 1, 9 by 2, 9 by 2 and 3, plus of 0, 5 by 2, minus 5 by 2 and 0. Now add these terms. Now add this term, that is a minus 1. 9 by 2 plus 9 by 2, that is a 14 by 2, that becomes 7. Now again 9 minus 4, 5 means 4, 2 and the 2 to that is 2. 3 plus 0, that is 3. Again the a, that is again the a. Ille hint ondide, ಏನು hint ಇದು, hint ಏನಿದು ನೋಡ್ರಿ, sum of skew symmetric matrix, part of a ಏನಾಗಬಹುದು, part of a ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ, -1 2 7 3 ಅಂತ, -1 2 7 3 ಅದೇ ಆಗತ್ತಾ, skew symmetric, part of skew symmetric matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Part of skew symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು, half of 1 minus 2, that is 0, minus 5 by 2 and minus 5 by 2 and 0. Part of skew symmetric matrix. The question ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, part of skew symmetric ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Now determinant of matrix. Now till now we are discussed about the matrices. Now the determinant, and this is our last topic, today's topic, and we are going to complete in that. That is determinant of matrix. Determinant of matrix andre ಏನು, determinant is always represented in a square matrix. Then it is denoted by, that is a determinant. Determinant of a is equals to, that is a1, a2, a3, first row, first column, first row, second column, first row, third column, first row, fourth column, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಡೀತೈತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ a22 ಇಂಟು a33 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ a23 ಇಂಟು a32 ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, a12 ಇದೆ, a12 ಅಂತ ಇದೆ, a12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. a21 ಇಂಟು a33
ಮೈನಸ್ A23 A31. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿವೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು A13ಗೆ ಕಾಲಮ್, A13 ಕಾಲಮ್. ಆವಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ A21 ಇಂಟು 3, A21 ಇಂಟು A32 ಮೈನಸ್ A31 into A22. A22. This is the determinant form, determinant formula it is. Okay. Now, determinant of A exists, always exists, is called square matrix. Determinant of AB, determinant of A into B. Now, singular matrix ಅಲ್ಲಿ find it with ಮಾಡಿದ್ರೆ determinant of A into determinant of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Determinant of A transpose, determinant of A is equals to determinant of A. ಅದು ಎರಡು ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Determinant of K, determinant of KA is equals to K into determinant of A, ಅದು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, adjoint of A, adjoint of A, adjoint of matrix A. Adjoint of A ಅಂದರೆ ಏನು? Adjoint of A, ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಅಂತ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ A11, A12, A13, A21, A31, A22, A23, A31, A32 and A33 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದರದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, that we say cofactor of 1, that is C11, C12, C13. Adjoint of A is nothing but C13, C21, C22, C23, that is C31, C32 and C33. That transpose ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಅದು C11, C22, C33 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದು C11 ಅಂದರೆ ಏನು? C11 ಅಂದರೆ -1, ಇದು IJ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ರೇಸ್ ಟು N, I plus J, ರೇಸ್ ಟು I plus J into M11. M11 ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು? M11 ಅಂದರೆ that we can say here, that is a A22, determinant of A22 into A23 and A32 of A33 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? MIJ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, MIJ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಜಾರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ adjoint of A and this one. These are some important properties here. Second, third, fourth, fifth are the adjoint of A is also, A is a diagonal, then adjoint of A is also diagonal. These are some important properties which we are going to learn. Now,
adjoint of, if matrix A, then adjoint of A is equals to, adjoint of A is equals to ಏನಾಗಬಹುದು? Adjoint of A is equals to, find if adjoint of A is equals to, adjoint of A equals to 10312, adjoint of A equals to, see here, adjoint of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, adjoint of A ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, adjoint of A ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, adjoint of ಇಲ್ಲೇ determinant of adjoint of A, that is determinant of adjoint of determinant of A n minus 1. See here, determinant of A n minus 1 square, n minus 1 square. Here n ಏನಿದೆ, n is equals to 3 ಅಂತ ಇದೆ, n equal to ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. Determinant of A ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮೊದಲು. Determinant of A is nothing but 103211002. Determinant ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀವಿ, 1 2s are 2, minus 0, minus of 0 into element number, any number is 0. Okay, next plus of 3 into 2 0 0 0 2s are 0, and again it is 0. Now answer will be 2. Determinant of A will be 2. Now here, that is determinant of A is nothing but, that is we need to find determinant of n minus 1 to the square, that is here 2 into n means that is 3 minus 1 to the square. Now 3 minus 1 means that is a 2 square, that is 2 square when 2 raised to 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Now answer will be 16. Now answer will be 16. Now answer will be 16 is our answer. 16 is our answer. Now tell me the adjoint of A. If 135351513 is given, then what is the adjoint of A? Then what is the adjoint of A? Then what will be the adjoint of A? ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ C11 ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು. C11 ಅಂದರೆ ಏನು, C11 ಅಂದರೆ -1 raised to ಸ್ಕ್ವೇರ್, M11 ಅಂದರೆ 5 3 is 15, 15 into 2, 15 minus 2, 15 minus 1, 15 minus 1, square of 1, that is a 14, C11 14 ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ 14. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎರಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎರಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C12 ಏನಿದೆ, C12 ಅಂದರೆ ಏನು, -1 ಕ್ಯೂಬ್, C12 ಇದು ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಡಿಡ್ ಮಾಡಿ 3 3s are 9, 9 minus 5 is equals to -4 ಬಂತು, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ದಟ್ಸ್ ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ -A is our answer. -A is our answer. Okay, next one. If adjoint of A is equals to, adjoint of A is equals to ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. adjoint of A is equals to A raised to n minus 1 into 2 into A ಅಂತ ಇದೆ. adjoint of A, adjoint of A is equals to, adjoint of A is equals to, yes, that is, what is the formula we have, that is determinant of A, adjoint of A is equals to determinant of A
determinant of a raised to n minus 2, determinant of n minus 2 into a into a into a. Okay, now determinant, first consider on determinant. What is the determinant of a? We have determinant of, that is 2. First one we have to write 2 as it is. 2 2s are 4 minus 0. Next ಆಮೇಲೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2 4s are 8 ಆಯಿತು. Determinant of 4 is 8. We have write 8. 8, what is the n equal to 3? 3 minus 2, that is a 1. That is a into a. What do we have a? That is 2 0 0 2 2 2 0 2 and 2 and 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 8 into 2 ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. 8 2s are 16 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ಅಂತ ಬಂತಿದೆ. What is the answer? Which answer is the option B is our correct answer. Option B is our correct answer. Okay, option B is our correct answer. Now here next, inverse of matrix A. Inverse, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices such that A into B equal to I and B into A equal to I, then B is called inverse of matrix. We are going to say, suppose here A into B equal to I anta ide. Okay, then B is equals to, we can say here I by A. I the A power ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? A inverse into I. A inverse into I. I is nothing but a identity matrix. Further, we can say that is A is the matrix. A inverse is nothing but 1 divided by adjoint of A. When divided by determinant of A, into adjoint of A, this is the formula for finding the A inverse. Matrix A is called invertible. If A inverse exists. A inverse exists ಆದ B is equals to A inverse ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ A inverse matrix is a unique. A inverse matrix ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುನೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. Okay, suppose if A inverse of inverse is equals to A, A inverse of inverse is equals to A. If A transpose of inverse is equals to A inverse of A transpose. Here there are some another properties, that is A raised to n inverse is equals to A inverse of n belongs to n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Suppose if A raised to minus inverse, then A by determinant of A is equals to, there are, that is a determinant of A inverse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the some basic important properties of a, that we say it is inverse of matrix. Now check that is how we need to check, that is inverse of matrix. Now adjoint of A ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. adjoint of A. Okay, we are finishing to complete this one. Adjoint inverse of matrix A. Inverse of matrix A ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? A inverse is nothing but what we have, 1 divided by determinant of A into adjoint of A. Adjoint of A ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, A we have that is 2 minus 3 and minus 4 and 2. Okay, and here adjoint of A of 2 into A, ಇದು ಹಿಂಟ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇದು 2 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. 3 minus 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ and minus 4, and because here 1 plus
2. 1 plus 2 means 3. The power of 1 is a negative. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ C11 ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, I ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ I11 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ I12 ಆದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. Here again that is a 2 2, that is a positive. Here that is a adjoint of A, we got it. Adjoint of A we got it, that is a determinant of A. Need to find determinant of A. Determinant of A, that is 2 3, means here cross multiply 2 2s are 4, minus 1, minus into minus plus, that is a 12. 4 2s are 12. 12 ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ that becomes minus 8. minus 8. According to the formula, A inverse is equals to, according to the formula, A inverse is equal to 1 divided determinant, means 1 divided by minus 8 into adjoint of A, that is 2 4 3 2. 2 4 3 2. 2 4 3 2. 1 divided by minus A, that is 2 4 3 2. 2 4 3 2. That is the option B is our correct answer. Option B is our correct answer. So dear student, here we are completed up to the inverse of matrix. Okay, inverse of matrices. Here there are some important cases also there. Okay, now here we need to find if 0 1 is 1 minus 2, and this is the homework for you. You have to do this one, and up to here we are solved almost all things. Almost all these, all the chapters, determinants, properties, everything we are going to conclude it today. Everything we are going to conclude it. But in the tomorrow's class, we are going to discuss about, that is some MCQs related to determinants and matrices also. And we are going to solve also the using hint short tricks also. Here we are going to solve this last problem of today's class. Okay, so be active in this session. Now here where we are going to solve. Now we need to find that we have to find the m is equals to a into ab. Find m inverse ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. m into ab ಅಂತ ಇದೆ. m into ab ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? we need to find first a into b. A into b andre enu? A into b. First m value ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. m is equals to, that is 0 minus 1 2. Okay, after 5 minutes there is a computer class you have. So dear students, those who are live, almost all you have to join it. Okay, after completing this problem, there is a your computer class will be there. Okay, okay, here there is here 0 minus 1 2 and 2 comma 2 minus 2 and 0, and then here again 0 1 1 0 1 1 anta ide. Now first row into first column, that is we need to find m na. First one, first row first column, 0 ones are 0, minus 1, 2 ones are 2. First row second column, that is 0 plus 0 and then plus 2. Next again 2 zeros are 0 and then minus 2 and then 0. 2 ones are 2, minus 0 and 0 plus 0. If you add, we get the value of m, that is a 1 2 minus 2 and 2, minus 2 and 2. Here we need to find m inverse. Now so m inverse is nothing but that is m inverse is nothing but that is 1 divided by determinant of m and adjoint of m. Now adjoint of m we have adjoint of m can be written as, that is 2 and 1, and here again interchanging, that minus 2 the plus 2 and this is a minus 2 again. Okay, minus 2 changing, it is same.
It cannot change. Okay, it cannot change. So what is determinant of m? Determinant of m will be 2 ones are 2, 2 minus of 2 twos are 4 plus of 4, that is a 6, that is a 6. Now we are going to apply this one, that is apply on this in this term, that is a m inverse. M inverse is equals to 1 divided by determinant of m, means that is a 6 into that is 2 minus 2 and 1, that is 2 and minus 2 and 1. If 6 multiply in this side inside, then we can get that is 2 by 6 minus 2 by 6 and 1 by 6, that is 2 ones are 2 threes are 2 ones are 2 threes are 2 ones are 2 threes are. Now answer will be that is 1 by 3 minus 1 by 3 and then 1 by 6 and then 1 by 6. And in that case, which is our answer? Answer B is our answer, and B is our answer. So dear student, within 5 minutes we are going to concluding our today's class. That is almost all we are completed, that is inverse of the matrix. And in tomorrow's class we are going to discuss that is minor factor and the cofactor of the determinants. And we also solved some MCQs, important MCQs based on the determinants and the matrices. Okay, thank you one and all. Have a good day. And after 5 minutes there is your computer class will be there. So please join with very patiently and very effectively. Thank you one and all. Have a good day. Okay. Hi, hello my dear students. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Yes, my dear students, this is the best and excellent platform to crack your PGCET 2026 for MBAs as well as MCA aspirants. Yes, my dear student, at a very low affordable fees. My dear students, this is a very best opportunity before you to enhance your education level, my dear students. ನಾವು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸವನ್ನು ಟೈಮ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ವನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, many faculties, expert faculties for different subjects which is having in our curriculum, my dear students. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು MCA 2014-15-16 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಓದಿ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 24, 25 ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 to 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ 2026 PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, so S. Mohan Chauhan, good evening sir. Sir, this class is MCA student sir. Sir, MBA student sir. Nodappa, computer awareness is introduced last year for MBAs too. MBA, MCA both aspirants ge idu compulsory subject agide. So this computer awareness, ಅದೇ ನಾನು ಆಯ್ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ MBA ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ MCA. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಗನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ PGCET MBA MCAಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ 2014ನಿಂದ 2025 ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು 3 to 4 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಕಮಾಂಡ್. ದ ಕಮಾಂಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಕಮಾಂಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಂಗು ಬಿಡದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ದಮ್ ಅವನು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಫ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
A command given to the system is nothing but it is the instructions given to the system to perform particular task to be done. Set of instructions is known as program. A collection of program is known as software. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. The computer components, major components are classified into two broad categories. One is hardware, another one is a software. Hardware andre the things which can be physically present, physical components of the system which can be touched, seen or feel is known as hardware. Software ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದ್ರದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Most of the students, because since from 28 years I am in this teaching field, my dear students, daily I am going to face the students. Software ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the things which cannot be touched, which cannot be seen, which cannot be feel is nothing but software ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. This is also true, but this is not the definition of the software, my dear students. ಇದು ಪರಿಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಕಮಾಂಡ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. A is your answer, my dear students. Okay? What do you mean by central processing unit, CPU, which is nothing but it is the brain of the system, it is the system, the soul iddahange, my dear students, without which you cannot imagine about the system to perform any particular task. Yes? Text processing, video input, output, it is different. Okay? Yes, my dear students, hope that this is clear. So coming to the next question, please answer if you know that question answers. A collection of 4 bits is called. A collection of 4 bits is called. An answer, come on. Those who are live, please answer. Yes, come on, my dear students. No. A collection of 4 bits. The computer knows the only language which is written in terms of zeros and ones. 0 ಮತ್ತು ones ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ zeros and ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಾವೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬೈಟ್, ತೇಜಲ್ ಎ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಿ, ಚಿನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿಬ್ಬಲ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು 8 ಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬೈಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಬೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು. ಹೌದಲ್ವಾ? 8 ಬಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎ ಬೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಿಬ್ಬಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್. ಬೈಟ್ ಈಸ್ 8 bits wide. This word is, it depends upon the system, my dear students. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮದು 16-bit wide ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. The data bus, usually the system is going to be measured.
the microprocessor or a microcontroller is going to be measured in terms of their data size, not the address bus size, my dear student, data size. If the data size is 16 bits wide, then the word is 16 bits. If this is 32-bit size, the word is 32-bit size. If this is 16-bit size, the word is 16-bit. Then double word is 32. If the size of this word is 32-bit, double word is 64 bits. Half word agutte, my dear students. Depends upon the size of the system, the size of the processor, the size of the controller. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ALU ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. The answer is nibble. A is the right answer. Nodi, it takes only 10 seconds to pick on the particular question. CPU generally contains, the CPU generally contains, CPU the internal parts ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದ CPU ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CPU ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. CPU ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕ್ವಶನು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ CPU, ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ CPU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, CPU ಜನರಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ALU, control and timing sections, instructions, decoding circuit, all the above. Come on, my dear students, tell me the answer. Yes, ಹೇಳಿ my dear students. ಯಾವುದು? Yes, which one is the right answer? Register and ALU. Register and ALU is present over here. A control unit and timing sections. Control unit and timing section is also there, my dear students. Instructions, decoding circuits, which is also there in this control sections. So that means all of the above. This is the right answer, my dear students. D. Your answers are correct, my dear students. Chinnu, Prajwal, Tejal, Vasant, Mohan. D is the right answer. Yes? So these are the internal circuitries of the CPU. The next question is, which of the following computers is the least powerful? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, number comma mini computer comma mainframe computer comma super computers.
ಈ ಥರ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಈ ಥರ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು know that which of the following computers is the least powerful. Least powerful ಅಂದರೆ micro, which is 10 to the power minus 6. This is the least power. Okay, so this is the right answer. B is the right answer. Okay, so ನೀವು A ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, this is generally used in the as a personal computer or in office or home purpose. ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ statistical data, collection of a statistical data or research purpose. So ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, magnetic tape can serve as input data, output data, secondary storage media, all the above. Okay, come on, tell me the answer please. Input data, output data, secondary storage, all the above. So yes, my dear students, some of you have Prajwal, D is the answer ant kottidane. Yes, this is the right answers, all the above. Magnetic tape, input data nallu use ಮಾಡ್ತೀವಿ, output media use ಮಾಡ್ತೀವಿ, secondary storage nallu use ಮಾಡ್ತೀವಿ my dear. It is the storage device. Okay, all the above. Next ನೋಡಿ, which of the following is the internal memory of the computer? Internal memory of the computer ಅಂತಾನೆ. ಅದು CPU register is an internal memory, or cache, or main memory, or all the above my dear students. Yes, ಯಾವುದು? Answers are C. Internal memory of the system, internal memory of the computer. CPU register. CPU ನಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. This is the innermost memory of the system. And the cache is also the internal memory, which is going to be placed between the main memory and the CPU. Cache. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it is also an internal memory, and this RAM is nothing but it is a main memory my dear students. Hence the answer is all of the above. D is the right answer. Yes, very good. Prajwal, Chinnu, Srikanth, Soumya. Yes. Supriya, your answers are absolutely fine. This is the right answer, my dear student. CPU register. What is register? Register means it is a group of flip-flops. Group of flip-flops.
flip-flops are the 1-bit storage element. 1-bit storage element. Either 0 or 1 can be stored in this type of memory elements. The group of flip-flops ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the innermost memory of the computer ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. Fastest memory ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ my dear students. The next fastest comes the cache. Cache memory is nothing but it enhances the speed of the execution, speed of the processing, which is going to be placed between either CPU and RAM or RAM and secondary storage. There are different levels of cache, L1 cache, L2 cache, L3 cache ಅಂತ ಹೇಳಿ different ಇದರದ್ದು levels ಆಗಿರ್ತವೆ my dear students, where you are going to place that cache. Okay, definitely it is enhancing the execution speed. Okay? The central processing unit is having this internal memory as a register. The next fastest is a cache. The next is RAM, which is also known as main memory. Memories are classified as main memory and auxiliary memory, primary memory and secondary memory, temporary memory and the permanent memory. Ithara classification agutte. The answer is all the above. Okay? Yes. The next question is, the use of the computer for business application is attractive because of its ಏನು? Because of its characteristics. ಏನು characteristics? Accuracy, reliability, speed, all the above. Yes, my dear students. Okay, so ille it has been given only 3 attributes. 3 attributes ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you go through if you remember all these attributes, it is better, my dear students, have the confidence. Speed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, okay. Accuracy, computer performs high speed devices. Accuracy, accurate ಆಗಿರುತ್ತವೆ. Reliability, these are the basic, my dear students. Reliability ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್. ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ಡಮ್, ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ 5 to 6 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೇಷನ್ಸೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನು, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನು, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್, ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್. ಈ 3 ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ,
ಈ ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವಾಗೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, next question is, in computer terminology, information means raw data, data in more powerful or intelligible form, alphanumeric data, program. Yes, come on, tell me the answers, my dear student. Yes, tell me the answer. In computer terminology, information means, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ಜಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some students want to collect the data of the parents visiting a supermarket. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ರಾ ಡೇಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನೇರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರಾ ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಡೇಟಾ ಇನ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರಾ ಡೇಟಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಇನ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಿನೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ the person to person and from country to country, so their vocabulary changes. Linux is a operating system software, application software, compiler, interpreter. Okay, so yes, tell me the answer please, come on. An answer idakke
This is an operating system, my dear student. What do you mean by operating system? This is a system software. Operating system is a system software, which is interface between the user and the machine. User ಮತ್ತು machine ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಮಷೀನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ, ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಷೀನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, there is a bridge over here, there is a river here. In place of river only, if the user wants to reach to the machine, so it is a very difficult job. Okay, so ಅದೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಟು ದ ಮಷೀನ್, ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So Linux is an operating systems, Unix is operating systems, Ubuntu is operating system, Fedora is operating systems. Okay, so iOS is an operating system, Mac OS is an operating system, Android is an operating system. These are the different examples. Some of them are related to the mobile operating systems. Android and iOS are the mobile operating systems. So application software andre which is going to be superimposed on the operating system. Operating system ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು MS ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಕಂಪೈಲರ್, which is nothing but, my dear students, it is the translator which translate the high level language to the machine language. Idu ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ at once. The whole program it is taking and converting it into a machine code, because the system will understand only the machine language, zeros and ones. Interpreter is also a translator which translates the program high level language line by line and convert it. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Okay, so all these options, it is clear, hence the answer is the A is the answer, my dear. Okay, yes. The next question is the ones complement of the binary number. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 1 0 1 1 0 ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯುವರ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 00 1 00
1 0. This is the answer. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 001 ಬತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ 001 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 001 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 00 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 00 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ 01 ಅಂದರೆ 10 ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ 11 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತು? 10 seconds. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 00 100 00 100 00 100. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಇದೆ, 11 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, yes my dear students, hope that this is clear. Next, convert 109 to the base 10 to some number with the base 2. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್, ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಬೈನರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ಫಾರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10, ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8, ಫಾರ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 16. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 10 to 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8ಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ, 16ಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ, 32ಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 64 ಆಗುತ್ತೆ, 64ಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 128 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಈಗ 109 ಇದೆ, 128 ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ 109. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿಂದು ತಗೋತೀನಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 64. ಇಲ್ಲಿ 64 ಕಳೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 64 ಕಳೆದರೆ 109ನಲ್ಲಿ 64 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 36 ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಸ್ 45 ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತು. 45 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 45 ಅಂದರೆ 45 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 32. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 32ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 45ನಲ್ಲಿಂದ 32 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು? 13 ಉಳೀತು, ಹೌದಾ? 13 ಇಲ್ಲಿ 16ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, 8 ಬರುತ್ತೆ. 13ನಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 5 ಉಳೀತು, 5ನಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 1 ಉಳೀತು, 1 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Yes, my dear students. So this is 0. This is also 0. So this is the number. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಂಬರು? $64, 32, 96. 96 plus 8 plus 4 is 12. 12 plus 1 is 30. Add ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 4 plus 2 is 6 plus 3 is 9. 6 plus 4, 9 plus 1 is 10. So this is the number to base 10. So this is the number. ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 1110 ಇಲ್ಲ, 11011. ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 ನಂಬರ್ಸ್, 7 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಥವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 110 110 110 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 109ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ 2ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು? 109 need to divide by 2 ಲಿಂದ. 2 5s are 10, 2 4s are 8, so 1 is left out. Next again 2 2s are 4, 2 7s are 14, so the remainder calculate ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2 2 1s are 2, 2 3s are 6, remainder is 1. Next 2 6s are 12, the remainder is 1. Next 2 3s are 6, remainder is 0. Next 2 1s are 2, the remainder is 1. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 1 1 1 1 0 1 1 0 ಡಬಲ್ 1 ಡಬಲ್ 1 0 1. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. 1 1 0 1 1 0 1 ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. The 2's complement the 2's complement method. 1's complement ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 0 is converted into 1, 1 is converted into 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1's complement. ಈಗ 2's complement ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. 1's complement ಮಾಡಿ you have to add plus 1 to the least significant bit. ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2's complement ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಏನು? 1 0 1 1 ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್. 1 0 1 1 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೈ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 + 1 is 1. ಇದು 0, ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 0.
So this is the right answer. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? Yes, come on, tell me, my dear students. Where is that answer? So this is the answer. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ +1 ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದ್ರೆ 1 + 1 is 0, ಕ್ಯಾರಿ 1, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುವುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1011 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ 1. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಡದು. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. 1 ಇದೆ 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 0 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, 1 ಇದೆ 1 ಸ್ಟಾಪ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 1 0 0 1 0 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು 0 1 1. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ 1, 0 ಬಂದಿತ್ತು 0 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ಬಂತು 1 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ 1245 ಟು ದ ಬೇಸ್ 8 ಟು ಮೈನರ್. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ 1245 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿಡಿಯಸ್ ಜಾಬ್, ಲೆಂದಿ ಜಾಬ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 1 2 4 5, ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು 3-bit ಬೈನರಿ ಕೋಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 1 ಬೈನರಿನಲ್ಲಿ 0 0 1 ಆಗುತ್ತೆ, 3-bit ಕೋಡ್. ಇದು 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ 0 1 0 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ 100 ಆಗುತ್ತೆ, 5 101 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 00 10 10 100 101. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 2 4 5 1 ಅಂದರೆ 0 0 1,
2 ಅಂದರೆ 0 1 0 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು. 0 0 1 0 1 0 ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ. ಸೊ 1 0 0 ಅಂದರೆ 4, 1 0 1 ಅಂದರೆ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಕಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. 0 0 1 ಅಂದರೆ 1, 0 1 1 ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಇದೆ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 0 1 0 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೂ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲೇ 1 1 0 ಅಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೂ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಮ್ಮ ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. The next question is, addition of two binary numbers. Addition of two binary numbers. 1 1 0 1 0 0 1 1. ಇದು addition ಮಾಡಬೇಕು. Both binary numbers. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. 0, 0, carry 1. 0, carry 1. So this is the answer. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 1 0 1 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 + 4 + 1 ಅಂದರೆ 13 ಡೆಸಿಮಲ್. ಇದು 0 0 0 1 1 ಅಂದರೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್. 13 + 3 ಅಂದರೆ 16 ಡೆಸಿಮಲ್. 16 ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 4 8 16. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. 16 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ ಕೋಡ್. ಆಸ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಂದು ಕೋಡ್ ಇದು? 7 ಬಿಟ್. ಆಸ್ಕಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ interchange. ASCII. It is a coding scheme, my dear student. This is a 7-bit code. Extended ASCII ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is 8-bit. Extended ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ASCII ಕೇಳಿದರೆ it is a 7-bit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಏನಿದು ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ಸ್? allow the computer to store data electronically, store data indefinitely unless you delete it, are always measured in thousands of bytes, all the above. ಯಾವುದು ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, my dear student. So this is
RAM chips allow computer to store data electronically. This is the right answer. Random access memory chip. This is the RAM, primary memory, main memory nu antu ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. Word processing is used for presentation of data in graphical form, what if analysis, entry, verifying, updating, retrieving, etc. of records, creation, storage, editing, etc. of text. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? The answer is D. Word processing used for creation, storage, editing, etc. of text. The next question is, the process of putting data into a storage location is called, ಏನು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ? ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? This is a memory. The process of putting data into storage. Storage ಅಂದರೆ ಇದು memory. Putting data. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am going to put this data into this memory. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು? Writing. So this is nothing but writing. Not reading, not handshaking, not controlling. The answer is B is the right answer. The next is DOS. Is multi-user operating system, multi-operation system, single-user operating system, none of the above. Yes, my dear student. The answer for this is, it is a single-user operating system. This is the answer. DOS andre ಏನು? Disk operating system. Disk operating system. This was the oldest operating system. Now it is outdated operating system. DOS use ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. Disk operating system, DOS, command prompt. ಇದು MS DOS, IBM DOS. ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದವ್ರದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. DOS, Disk Operating System. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ 3.1 ವರ್ಷನ್ ಬಂತು. ಆದ ನಂತರ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ 10, ವಿಂಡೋಸ್ 11, ಮಿಲಿಯನಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್? Who is the founder of Facebook? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾರು ಫೌಂಡರ್? ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್. ಇವನು ಯಾರು? ಇವನು ಸೊ ವೆನ್ he has introduced a Facebook to the world, he was just 19 years, my dear. Mark Zuckerberg started Facebook in the year 2004 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು
19 years. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಹೆಸರು ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 2012ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು he owns 13% of the company's stock. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಮೇಟಾ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಟು ಮೇಟಾ 2021 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಜುಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಬಿರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಬಿರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Actually, Sabir Bhatia is an Indian. ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ co-founded ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ. co-founded ಏನು hotmail.com. ಈಗ ಇದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ಲುಕ್.com ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1996. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಇದು ತಗೊಂಡು ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಇಯರ್ 1998ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಸಾಬಿರ್ ಭಾಟಿಯಾ, ಓನರ್ ಅಂಡ್ co-founded ಆಫ್ hotmail.com. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಸಾಬಿರ್ ಭಾಟಿಯಾದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So the next one is ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಇವನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವನು ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಇವನು ಯಾರು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. School dropped out a student, computer programmer and entrepreneur. A co-founded Microsoft company owner, you know, Microsoft. The world's largest personal computer software company, Microsoft. Okay? Bill Gates. So, ಈ ಥರ my dear students, so ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ that this is also clear to you all. The next, my dear student, 2015ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್.
ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ, ಅಲ್ಲೇ ರಾ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್, ಫ್ಲಾಪೀಸ್, ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಫ್ಲಾಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂದಿರಿಸಿದ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ಲಾಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. The files are the right answer. The next is, my dear students, programs stored in ROM are called. Yes, your answers are correct. Very good, my dear students. Tejal, Vasant, A is the right answer. ಈಗ ನೋಡಿ, programs stored in ROM are called. ROM ಅಂದರೆ read only memory, which is a primary memory, permanent memory ಇದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, which is going to be supplied by the system manufacturer. So he is going to emboss the program. Okay, so BIOS programming, basic input output system programming into this ROM. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. Yes, Tejal, your answer is B. Yes, correct, exactly correct. Firmware anta karite. Yes, Vasant, your answer is also correct. B is the right answer. Okay? Firmware. Firmware is a software which is embossed on the hardware. Embossed on the stored in a ROM. Hardware, physical components, software ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Okay? So the next question is ALU is, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ALU is arithmetic logic unit, array logic unit, application logic unit, none of the above. Yes. Answer is, come on, 13th answer is, so this is the answer. Arithmetic logic unit, arithmetic and logic unit antide. So ille arithmetic logic unit kottide. Okay? Yes, my dear students, hope that this is clear. A source program is the program written in dash language. Source program ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Object language, computer language, assembler language, high level language. Yes, my dear student, the answer is D, high level language. Not C, it's high level language. Source program, the program written in high level language.
The next one is the word length of computer is measured in the word length of computer is measured in. Really, my dear students, come on. Word length of computers is measured in bytes, millimeters, meters, bits. Yes, come on. Answer is A. The other answers, please. Millimeter, ತಪ್ಪು answer. Meters, ತಪ್ಪು answer. Now you will be going to get confusion between the bytes and bits. Bits is the smallest unit and the bytes is a normal unit. So hence the word length of computer is measured in terms of bytes. A is the right answer. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲಿ? Bits is the very smallest units. Okay? So computer the word length 1 byte, 2 bytes, 3 bytes ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 16 bits, 8 bits ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಬೈಟ್ ನಿಬ್ಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. The answer is the A, byte is the right answer. Next, coming to the next question, which of the following is a storage device? Storage device ಯಾವುದು? Come on, tell me. Which of the following is a storage device? Tape is a storage device. Hard disk is a storage device. Floppy disk is a storage device. All of the above is the storage device. Yes, this is the right answer. Tape nalli store ಮಾಡಬಹುದು, hard disk nalli store ಮಾಡಬಹುದು, floppy disk nalli store ಮಾಡಬಹುದು. All of the above, my dear students. This is the right answer. Okay, hope that this is clear. Yes, my dear student. A Microsoft Windows is an operating system, word processing, database program, graphics program. Yes, tell me, my dear students, come on. ಹೇಳಿ. It is an operating system, my dear, which is providing you the platform between the user and the machine. It is an interface between the user and the machine. Okay? Communication channel between the user and the machine. A is the right answer. Very good, my dear students. Chinnu Krishna, A. Vasant, A. Mohan Chavan, B ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, not word processing. Microsoft Windows, Microsoft Office ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಫರ್ಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲೇ ರಿಸೈಡ್, ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್. B is the right answer.
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 2014 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 ಬಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಬ್ಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬೈಟ್. ಈಗ in the binary number 110.101 the fractional part has a value. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಬೈಟ್, ವಸಂತ್ ಬೈಟ್, ಎಸ್ ತೇಜಲ್ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Yes, my dear students. Yes, okay. ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಬೈನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 2 to the power -1 ಅಂದರೆ 0.5, 2 to the power -2 ಅಂದರೆ 0.25, 2 to the power -3 ಅಂದರೆ 0.125 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 to the power -1, 2 to the power -3 ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.5, 0.1, 0.6, 0.625, 0.625 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ನಾವು 2 to the power 0, 1, 2, 3 ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ the binary representation of the hexadecimal C3 is C ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1100 ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. 3 ಅಂದ್ರೆ 0011. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಎ volatile? volatile, ನಾನ್ volatile ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. volatile ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎರೇಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ volatile. volatile ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಮ್. ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಎ volatile memory. And ROM, EEPROM, PROM are the permanent memories, even though if there is a jerk in the power. Yes, your answer is correct, Gayatri. Yes, very good. A is the right answer. Okay. So the next question is, the 4-bit number is given as 1001. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0, ಇದು 1, 1, 0. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ 10, 11, 0, 10,
So ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 3 5 1 5 ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 0 1 1 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 0 plus 0 0 carry 1 0 carry 1 1 0 plus 1 is 0 0 plus 1 0, carry 1 0 carry 1 1 this is that okay ಬರುತ್ತೆ. My dear students, hope that I have taken much of your time. Let me close now. So after these 2-3 questions, I am going to close this session. Multiply binary numbers. E numbersವನ್ನು multiply ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The same thing how we are going to multiply. ಈಗ ನಮ್ಗೆ suppose ನನಗೆ 23 into 37 ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 1 0 1 1 1 1 0 ಇದು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ 1 0 1 1 is nothing but it is 11 in decimal, and this is 6, this 66, 64 plus 2, this is the number. Okay. So BCD ಅಂದರೆ binary coded decimal, it is also encoding system, encoding number system ಇದು. Okay. So this is the one. If the decimal point is placed to the right of the first significant digit, then the number is called as ಈ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಿಸಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. In computer system, memory management operations are performed by ಏನು, ಯಾರ ಕೆಲಸ ಇದು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. It is a resource management, it is memory management, it is a privacy and security management, processor management, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್. The last question of this question paper is a computer program that converts an entire program into machine language is called as a compiler. Entire ನೋಡಿ my dear student. Line by line ಆದರೆ interpreter ಆಗ್ತಿತ್ತು, entire ಅಂದರೆ that is a compiler. Hope that everything is clear. We have solved today in this session 2 questions paper, that is 2014 and 15. So if time permits, in the next classes we will solve the other question paper also. Definitely my dear students, in apps ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 12-13 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಎಸ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಸಾರಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ GK ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 3 o'clock ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನೌ 4:38 ಎಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು PGCET 2026 ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MBA ಅಂಡ್ MCA ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ GK ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪುಟ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವ, ದೆನ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ? ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದೇ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರುವಂತದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1971 ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ರಿ ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ 1971 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 1984 ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ BS ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಇದಾರ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ BS ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಇದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1984. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ who introduced Lokayukta was the state of Maharashtra. It was through the Maharashtra Lokayukta and Upa Lokayukta Act in the year 1971 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, this is also related to Indian constitutions. So consider the following statements. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Yes, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is only 25 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a panchayat reconstructed after so premature dissolutions continues only for the remaining period ಅಂತಿದ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ? ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್. ಎಸ್, ಸೊ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಂಚಾಯತ್, ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 11 ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12 ಏನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದಾವ, ಆದ್ರೆ 11ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ? ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1, ಓನ್ಲಿ 2. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ 1 and 2, ನೈದರ್ 1 ನಾಟ್ 2 ಅಂತಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನೈ. ದೆನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್,
ತೆಲಂಗಾಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಏಜ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಸ್ 25 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಅ ಪಂಚಾಯತ್ reconstituted after premature dissolutions continue only for the remaining period ಅಂತದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 21, ನಾಟ್ 25. 25 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ PM, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 2 1 ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 21 years for election as a member of panchayat. A panchayat reconstituted after premature dissolutions. It means before the expiry of the full period of 5 years. It means ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 years ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ is not a constitutional body. ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಿದ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950 January 25. Yes, Finance Commission in the year 1951. So namaga Finance Commission 280 article informations ಕೊಡ್ತದ. Elections Commissions ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 384 article. So very Interstate Council, this is also ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ 44th Amendment Act in the year 1978. This is now made up. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1978 ಒಳಗ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ 7 ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪಿ? ಓನ್ಲಿ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಒಳಗ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1978 ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೈತದು? ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300A, legal right under article 301A, then legal right under article 302A, then legal right under article 304. Options 1 na? Okay na? Cat. What is the mean by cat? Option C, cat.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಆಪಲ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಡಾಲ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 300 ಎ ಒಳಗ ನಮಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ ಅಂದ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಆಪಲ್ ಯಾರಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ MBA ಅಂಡ್ MCA ಗೆ PGCET ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ GK ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಇಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 35 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೋತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 139 ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ 139. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೊ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಮಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದ. ದೆನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 226 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1978 right to property from the list of fundamental rights was removed by this amendment in a new provision article 300A added to the constitutions that no person shall be deprived of his property save by authority of law. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Our Indian constitution, a parliament have two parts. One is upper house. Yes, one is upper house. Another one is lower house. Then lower house considered Loka Sabha. Yes, Loka Sabha. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ, ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್. ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, maximum elected members from states is that 530. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? 530. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು. We have 28 states, then 8 union territories. Delhi and Jammu and Kashmir, Dadra, Nagar Haveli, Diu Daman, Andaman Nicobar, Lakshadweep. These are the mainly important 8 union territories of India. So, our union territories in the 20 and kotidana. So, options C and ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, President can nominate up to 2 members. Which statements are correct? Lokasabha related 3 statement ida. States in the 530 members elected members. Then union territories in the 20. Then President of India nominate ಮಾಡ್ತಾನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತಿದ. Right answers ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? Only 1, 1 and 2, 1 and 3. Then 1 and 2 and 3rd ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಪ್ರಜ್ವಾ, what happened ಅಪ್ಪಿ? Danu, yes,
Chinmay, Bibi Aisha. Yes, today all classes are going on. Okay ಪುಟ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ರೋ ನೀವು? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಜೋಶಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಪುಟ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 2 ನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ನಾ? ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಲೋಕಸಭಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 5, 30 and 20. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 543 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. 543. ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 550 ಇರ್ಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ 550 ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 543 ಇದೆ. ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೊಂದಿದ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ? 80 ನಾ, 100, 200, 120 ನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1952. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1952 ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಲೋಕಸಭಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ 17 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1952 ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ದೆನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದ. ಇದ್ರದ್ದು ಫೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 3, ದೆನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, maximum strength of the lower house allotted by constitution of India is 552 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? 552. ಓಕೆನಾ? ಸಾರಿ, ಸೊ 552 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 543 ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್. The first Lok Sabha speaker was Ganesh Vasudeva Malvankar. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ GV ಮಾಳವಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, GV ಮಾವಳಂಕರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? He is the first ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸ್ಪೀಕರ್ is nothing but ಸಭಾಪತಿ. ಎಸ್, ಸಭಾಪತಿ ಕೆಲಸ ಏನು? 108 ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಒಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಾವ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದನ್ನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಯೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾಪತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ MAS Anathasayanam Iyengar became the second speaker, which is correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ. ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇದವ್ರು ಇವರು? 18th person, 18th ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಂ ಅನಂತಸಯನಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 1 only, second 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ?
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿನಾ ಓನ್ಲಿ 2 ನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮಾಳ್ವರ್ಕರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗಣೇಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮಾಳ್ವಂಕರ್ ಅಂತಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ he was popularly known as Dada Saheb and independence activist. Then the president from in the year 1946 to in the year 1947 of the Central Legislative Assembly, then Speaker of the Constituent Assembly of India, and later the first Speaker of Lok Sabha, the second Lok Sabha Speaker of the M. Ananthasayanam Iyengar after the death of G.V. Malvankar. Clear that? Clear it? Yes, both 1 and 2 statements are right here. Next, under the Constitution of India, who are the ultimate sovereign? Then, what is the meaning of sovereign? Sarvabhauma. Yes, ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಾರತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯ ದೆನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತದ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರ್ಸನ್, ದೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದೆನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾ ಸುನೀಲ್? ಓಕೆ ಪುಟ. ಏಲೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಚಿನ್ಮಯ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಏಲೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ Indian people. Yes, our Indian constitution started a word like we are the people of Indians. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪವರ್, ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪವರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶದ ನಾಯಕ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಾವರಿನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಸಾವರಿನ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, liberty, equality, fraternity. In our constitution assembly we have also so here adopted some things ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. that is yes, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ದೆನ್ ಭಾತೃತ್ವ, ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. 10 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ದೆನ್ ಸಾವರಿನ್, ಸಾರ್ವಭೌಮ, ದೆನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಸೊ ಸಮಾನತೆ. ದೆನ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಇನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್? ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಸಲ್ಫರ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ದೆನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಸಲ್ಫರ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಎಸ್, one second. Due to presence of sulfur practices in atmosphere, silver transits and black layer is formed, resulting in dullish look. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಬೆರೆತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಡವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾವ ಲೋಹನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾವ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಕಾಶ್ಮೀರ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಶೋಕ, ಕುನಾಲ, ಕನಿಷ್ಕ, ಬಿಂದುಸಾರ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ನಾಗ 10 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, 10 ಜನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಪ್ಪಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಕೋಡ್ ಐತಿ ಇದಕ್ಕ? ರವೆ ಪಾಕ. ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರವಾ ಪಾಕ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರವೆ ಪಾರ್ಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜಗೃಹ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಜಗೃಹ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೈಶಾಲಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ವೈಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ. ಬಿಹಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಪಾಟ್ನಾ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದ? ಸೊ ಕುಂಡಲಿವನ. ಎಸ್, ಕುಂಡಲಿವನ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಐದನೇದು, ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕನೋಜ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕನೋಜ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗ? ಫೋರ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಂಡಲಿವನ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಹೆಸರ. ಸೊ 4ನೇದು ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಓಕೆನಾ? ಕುಂಡಲಿಯನ್ನ ವನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಕನಿಷ್ಕ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಕತ್ತೆ. ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಕನಿಷ್ಕ. ಕುಶಾನ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರಂದ್ರ ಕನಿಷ್ಕ. ಈ ಕನಿಷ್ಕ ಇಂಡಿಯಾಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೂಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾನ. ಈಗೇನು ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಡ್ಸೋದೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಂದ್ರ ಕನಿಷ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಕಪುರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ನಗರವನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಾಗ ಆಗಿತ್ತಿ? ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಾಗ,
ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. 4-5 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಾಗ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅನೋಡಮಿಯನ್, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಾಗ ನಡೆದಾಗ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಾಗ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮೊದಲ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ 483 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು 383 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು 250 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 350 ಅಂತ 250 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 102 ದಾಗ 4ನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ 643 ಒಳಗ 643 ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ 2ನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್, 3ನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್, 4ನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್, 5ನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ರವೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ರವೆ ಪಾಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜಗೃಹ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಪ್ಪ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜಗೃಹ. ದೆನ್ ವೈಶಾಲಿ, ಎಸ್ ವೈಶಾಲಿ. ದೆನ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ದೆನ್ ಕುಂಡಲಿವನ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಕಾಶ್ಮೀರ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ದೆನ್ ಇದೇ ಕಾವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೋಜ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಹೂ ಆದ್ರು ಅನ್ರಿ ಹೂ. ಎಸ್, ಸೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ PM. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ರಾಜ ಯಾರಿದ್ರು, ದೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಹಿಂಗ ಬರ್ದಿತ್ತು ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪೆ. ಎಸ್, ವೈಶಾಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕುಂಡಲಿವನ, ದೆನ್ ಕನೋಜ. ಇವಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಾಜ ಯಾರಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಲಾಶೋಕ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಶೋಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ ಯಾರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಲ ಅಶೋಕ. ಮೂರನೇ ಒನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಶೋಕ ಎಂಪೈರ್ದಾಗ, ಮೂರನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಾಗ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕನಿಷ್ಕ. ಎಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಉತ್ತರ ಪತೇಶ್ವರ ಬಿರುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಅನದರ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾಕಶ್ಯಪ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಸಭಾ ಕಮಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಭಾ ಕಮಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಮುಗಲಿ ತಿಸ್ಸ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ. ಈತನ ಹೆಸರಿತ್ತು ಮುಗಲಿ ತಿಸ್ಸ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಒಳಗ ವಸುಮಿತ್ರ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹ್ಯುಯೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಚೀನಾ ಯಾತ್ರಿಕ, ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕ, ಸಿಯುಕಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಹ್ಯುಯೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿದಾವ. ಎದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಪಿ? ಬೌದ್ಧ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದವು? 2 ನಡೆದವು. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದೇದು, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 483 ಒಳಗೆ 483 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 383, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 250 ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 102643. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಗೃಹ, ವೈಶಾಲಿ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಕುಂಡಲಿವನ, ಕನೋಜ. ರವೆ ಪಾರ್ಕ ಕೋಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅಜಾತಶತ್ರು, ಕಾಲ ಅಶೋಕ, ಅಶೋಕ, ಕನಿಷ್ಕ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಅಜಾತಶತ್ರು, ಕಾಲ ಅಶೋಕ, ಅಶೋಕ, ಕನಿಷ್ಕ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಬಾಯಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜಗೃಹ, ವೈಶಾಲಿ, ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ, ಕುಂಡಲಿವನ, ಕನೋಜ. 5 ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಜನ ದೊರೆಗಳು. ಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಜಾತಶತ್ರು, ಕಾಲ ಅಶೋಕ, ಅಶೋಕ, ದೆನ್ ಕನಿಷ್ಕ, ದೆನ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಹಾಕಶ್ಯಪ, ಎರಡನೇದು ಸಭಾಕಮಿ, ಮೂರನೇದು ಮೊಘಲಿ ತಿಸ್ಸ, ನಾಲ್ಕನೇದು ವಸುಮಿತ್ರ, ಐದನೇದು ಯಾರಪ್ಪ? ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಮಹಾಕಶ್ಯಪ, ಸಭಾಕಮಿ, ಮೊಘಲಿ ತಿಸ್ಸ, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ವಸುಮಿತ್ರ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್. ಸೊ 3 ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಳಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ 2 ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಮಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 5 ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ. ಅದ್ರಾಗ 3 ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, consider the following statements about comets. So most comets have elongated apical orbits. A fast moving comet may be leave the solar system. Which is correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 or 2. So questions related about, yes, comets related questions ida. Wrote in English. Next time ಬರಿತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಮೋಹನ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಪುಟ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ courses of wandering comets beyond the boundary of solar system. So solar system, yes, we have comets, planets, asteroids, stars, sun, moon. So important solar family. So comet related ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಬೋತ್ 1 and 2 both are the correct statements. So next, which of the following temples was built by the Chola king? Chola dynasty, Southern India famous dynasty, that is Chola dynasty. Durga temple, Aihole. Aihole related Karnataka. Aihole ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ which district? Bagalkote district. Yes, Bagalkote district. Clear? Next, Srirangam temple. So Srirangam temple ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್, ಮಧುರೈ. ಮಧುರೈ is nothing but ತಮಿಳುನಾಡು. Yes. ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ತಂಜಾವೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು. ದೆನ್ Srirangam temple also located in ತಮಿಳುನಾಡು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೋಳ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ಸ್? ಚೋಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತಪ್ಪೆ? ಸೀನಾ ಯಾವುದು? ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್, ಮಧುರೈ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್? ಅದೇ ಬಂದ ದಿನಾನೇ ನಾನು ನಿಮಗ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ 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 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಪ್ನವ್ರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್? ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕ? ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್ ತಂಜಾವೂರಿನ ಟೆಂಪಲ್
ಒಂದನೇ ರಾಜ ಚೋಳ, ಅದನ್ನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಎಸ್, ಕಿಂಗ್ ರಾಜ ಚೋಳ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ದ early 11th century in his new capital ತಂಜಾವೂರು. ಎಸ್, ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಐತಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ನಮಗ 11th century. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚೋಳಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂಜಾವೂರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಆಂಥಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಂಗ್ actually originally written by whom? Option which language? Options Bengali, Hindi, English, Urdu. Yes, option C na English language na. Vande Mataram song ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಶೋರ್? ಸುನಿಲ್ ಶೋರ್? ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ Chatterjee. When it was written, so same important in the year 1882 ಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1882 ಗ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಯಾವ ನಾವೆಲ್ ಇಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ. ಏನು? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಯಾವ ನಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನಂದ ಮಠ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಆನಂದ ಮಠ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗಿದ? ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಾರ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆನಾ? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಚಟರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್, ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question. Bayam, the largest recognizable assemblage of plants and animals is mainly controlled by biological activity, landforms, climate, soil. Biological activities ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವಾತಾವರಣ. ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾವ್ದಿದು? ಬಯೋಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸಸ್ಯಗಳದ್ದು ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅಂತಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಸ್ 100% ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಬೋತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Biome, the largest recognizable assemblage of animal and planets on the earth, is controlled mainly by biological activities and note. Next, for calculating body mass index, shortcut agi BMI, weight that is kg is divided by square of weight, square of height, this is meter, square of root height, vitamins intake. For calculating body mass index,
body mass index, weight kg is divided by what? So right answer is option A. Again option C no answer. Okay now? Yes. So right answer is square of weight. Just check it. Square of height. Height ಅನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಟರ್. ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, the weight of the person in kg is divided by the square of the height in the meter. Formula yes, $BMI. Yes, weight BMI equal to weight kg. So namaga divided by height equal height square. So important aguantadu. Clear? Okay, next. Vultures have become rare mainly due to destruction of nesting sites, a drug used by cattle owners, scarcity of food, fatal diseases. So vultures, then what is vultures? Vultures have become rare mainly due to what? Destructions of nesting sites, a drug used by cattle owners, scarcity of food, fatal diseases. Options A, options B, Prajwal options B agutta. Option C agutta. So just answers nodi. Options B, yes, of course. Vultures are rarely seen because of drug used by cattle owners for treating their diseases cattle. So important agi ಇಲ್ಲಿ ನಮಗದ ಹಿಡನ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಾರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದಾವ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾವ? ಕಾಫರ್, ಟಿನ್, ಜಿಂಕ್. ಕಾಫರ್ ತಾಮ್ರ, ಎಸ್, ಟಿನ್ ಕಂಚು, ಜಿಂಕ್ ಸತು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕಾಫರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. The what is the mixture of gun metal? Yes, gun metal important. Allobber bartare history ಒಳಗೆ gun powder. So who is introduced gun powder in India? That is Babur, Mughal dynasty father, that is Babur. He is introduced gun powder, roses ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಎಸ್, ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 90% ಕಾಫರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, 90% ಕಾಫರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 2% ಟಿನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ 8% ಜಿಂಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫರ್, ದೆನ್ ಟಿನ್, ದೆನ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗನ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the electrical resistance of typical substance suddenly drops to 0, then the substance is called. Yes, ಏನida? In the electrical resistance, yes, of typical substances suddenly drops to 0, then the substances is called, yes, semiconductor, conductor, superconductor, super semiconductor. ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಯಾರಿದ್ದು? ಸುನೀಲ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, alloy used in electric fuses should have
high resistance and low melting point, low resistance and high melting point, low resistance and low melting point, high resistance and high melting point. Alloy used in electric fuse should have what? High resistance, low melting point, low resistance, high melting point, low resistance, low melting point, high resistance, high melting point. Yes, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. If the electrical resistance of typical substances suddenly drops 0, then the substance is called what? That is option C, superconductor. Okay now? Next questions. So important, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾಗ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, low melting low resistance, high melting high resistance. Right answers option C na ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಓಕೆಪ್ಪ. Then semiconductor, superconductor, super semiconductor differences ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗೈತಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ದ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ electric fuse is an alloy of tin and lead having yes, tin ಮತ್ತು lead yes, ಸೀಸಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tin and lead having low specific resistance and high melting point. resistance low ಇರ್ತೈತಿ, then melting power high ಇರ್ತದ. ಎರಡು ಬರ್ತಾವದ್ರ, ಒಂದು tin ಇನ್ನೊಂದು lead. So the material used for electric fuse ಒಳಗಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ electoral rolls in India rests with Parliament, local administration, election commission, returning officer. IC related questions ಕೊಟ್ಟಿದ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಪ್ಪಿ? ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಸಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950, ಸೊ ಜನವರಿ 25 ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜನವರಿ 25 ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ electoral rolls in India rest with the election commission constitute under article 324. So article 324 ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ECI ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರ. 3 ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇನ್ನಿಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಹಣದುಬ್ಬರ, GST. GST ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಆಗಿ
ಅಮೌಂಟ್ ಮನಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೈ ಆಗುತ್ತಾ ಮನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣ ಮನಿದು ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರುಪಿ ಡಿಯರರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೌದಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ನಮಗ ಮನಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪವರ್ ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 5 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ 6 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಾ 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮಾಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋರಾ ಅಜಂತ ಎಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಕೇವ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಕೇವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುಹೆಗಳಿದಾವ ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಗುಹೆಗಳು ಇದಾವ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗುಹೆಗಳು ಬೌದ್ಧ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ನಮಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಗುಹೆ ಇದಾವ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಿಂದೂ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂದೂ ಇದಾವ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಎಸ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನಾವು MA ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಸ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಒಳಗ ನಮಗ ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಈ ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಐತಾ ರೈಟ್ ಐತಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಕೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಗುಹೆಗಳು ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಹಿಂದೂ ಕೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 important rivers originated near Manasa Sarovara Lake. Yes. So important. 3 important ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ 3 important rivers originated nearby Manasa Sarovara. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಕಂಡು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ ಝೀಲಂ ಸಟ್ಲೇಜ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಝೀಲಂ ಸೊ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸಟ್ಲೇಜ್ ದೆನ್ ಯಮುನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಂಡಸ್ ದೆನ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ದೆನ್ ಝೀಲಂ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯಮುನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಮಾನಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಓಕೆನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಂಡಸ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಯಮುನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 2 ದಾಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಇಂಡಸ್, ಸಟ್ಲೇಜ್ ಆರ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ Indian subcontinent have their sources near Manasa Sarovara Lake, Great Himalaya. So these are the related in Assam and ನೋಡ್ತೀವಿ. So very important. Option C will be the right answer. Next, Jawar mines are important for ಯಾವುದು? ಯಾವ ಗಣಿ? ಜವಾರ್ ಗಣಿ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಜುವಾರ್ ಗಣಿ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ KGF 1, KGF 2 ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅವರಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಶ್ ಅವರು ಹೋರಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಕ್ಸೈಡ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟಿನ್, ಜಿಂಕ್, ಲೆಡ್. ಬಾಕ್ಸೈಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದರದಿರಿದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಿರ. ದೆನ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟಿನ್, ದೆನ್ ಜಿಂಕ್, ದೆನ್ ಲೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜುವಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಿಂಕ್. Yes, Jawar mines are located in Rajasthan for famous for zinc, satu. Zinc very important ಆಗಿ. ಈಗ Fe ರಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜವಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು, ಆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question, the governor has power to impose governor's rule. The governor has power to impose governor's rule. Tripura, Nagaland, Mizoram, Jammu and Kashmir. Governor important. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಜ್ಯಪಾಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪಿ? ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. ಎಸ್, ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು ಇವರು? ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು. ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಕತ್ತಾರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ತ್ರಿಪುರಾ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 92 ಆಕ್ಚುಲಿ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಬಹಳ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ 2019 ಇಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ a subject. Education as a subject of legislations comes under union list, state list, concurrent list, residuary powers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ದೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವು ಎದುರಾಗ ಬರ್ತಾವಪ್ಪಿ. ಏನ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ. ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಪವರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ educations related and educations comes under state list and central list ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, urine sample of
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಶುಗರ್ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ 100% ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪಿ? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದು? ಸೊ ಏನ್ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ? ಸುಕ್ರೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸುಕ್ರೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಎಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನಮಗ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದಂಗ ಸಡನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಕ್ರೋಸ್, ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ದ ಹೋಗೋಣ ಏನಾಗಿತ್ತಿ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ, ದ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದ 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಸೊ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಎಸ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿ ಎದ್ರಾಗ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದ? ಗ್ರಾಫೈಟ್, ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್, ಹೆವಿ ವಾಟರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟರ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ. ಎಸ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್, ಹೆವಿ ವಾಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸುನೀಲ್, ಧನು, 3 ಜನನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿನಾ? 180 ಏನಾ? ಓಕೆ. ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್, ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ are used as moderators in nuclear reactors. ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಗಡಸನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ನೀರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗ ಇದ್ರಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾವೆ. ದೆನ್ the bleaching action of chlorine occurs in the presence of bleaching powder, ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಗಾಗಿನ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿನ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿನ. ಎಸ್, sodium carbonate, sodium bicarbonate, both are different. Sodium carbonate, NaOH, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್? ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ? ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಹೋಮ್ ಒಳಗ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ದೆನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಡಾ, ತಿನ್ನೋ ಸೋಡಾ ನಿಂಬುಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ
ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಅದನ್ನ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ನಾ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಐತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The bleaching actions chlorine occurs the presence of ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ arrange the following ruling dynasties of ancient India is correct chronological order. Chronological order ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ chronological order. ಫಸ್ಟ್ ಮೌರ್ಯಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಶಾನಾಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ will be the right options? Options 4213, 3241, 3142, 3241. Options C and D just observations ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿದ್ಯ ಆನ್ಸರ್? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಧನು ಸಿ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ನಂದ್ರ ಬಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂದ ಡೈನಸ್ಟಿ ಇತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿ, ಮೌರ್ಯ ಬಂದ್ರು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಶಾನ್ರು ಬಂದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮಗಧ. ಮಗಧ ಒಳಗ ಹರ್ಯಂಕ, ನಾಗ, ನಂದ 3 ಡೈನಸ್ಟಿ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ್ಯಾವು? 1 ಹರ್ಯಂಕ, ನಾಗ, ದೆನ್ ನಂದ. ನಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನಂದ ಡೈನಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾ ಪದ್ಮಾನಂದ. Then last king of Nanda dynasty, that is Dhanananda. ಆ ಧನನಂದ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ, ರಾಕ್ಷಸನಂತಹ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಅವನನ್ನ ಡೆತ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ, ಅದನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ. ಏನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ? ಕೌಟಿಲ್ಯ, ಚಾಣಕ್ಯ, ವಿಷ್ಣುಗೋಪ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿದ, ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇದ್ದ. ಏನೈತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಸ್ಟಿ, ಮಗಧ ಡೈನಸ್ಟಿ ಒಳಗ ನಂದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದ ಫೇಮಸ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಆ ಹರ್ಯಂಕ, ನಾಗ, ನಂದ್ರ ಒಳಗ. ಸೊ ನಂದ ಡೈನಸ್ಟಿ ಒಳಗ ಧನನಂದನ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇದ್ದ. ಆ ಕೌಟಿಲ್ಯಗ ಧನನಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಪ್ಪಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೌಟಿಲ್ಯಗ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಚಾಣಕ್ಷ, ನನ್ನಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದಲಿತ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು? ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ. ಬಟ್ ಧನನಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರ ಸೊ ಕೆಳವರ್ಗದ ದೊರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ಸೇಡನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಡೈನಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ತಂದು ಸೊ ಆತನಿಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ 321 ಅಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಒಳಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಸನ್ ಬಿಂದುಸಾರ ಸನ್ ಅಶೋಕ. ಓನ್ಲಿ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹದ್ರಥ, ಕೊನೆಯ ದೊರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಬೃಹದ್ರಥ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಧನನಂದನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸೊ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದ.
ದೆನ್ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಸ್ಟಿ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಶೋಕ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 261 ಒಳಗ ಕಳಿಂಗ ವಾರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್. ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ, ಧರ್ಮದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ವಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ವಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಂತಂದು ಸೊ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಶೋಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದ್ರಥನನ್ನ ಕೊಂದು ಶುಂಗ ಮನೆತನ ಪುಷ್ಯಮಿತ ಶುಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಸೌದರ್ನ್ ಭಾರತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭಾರತ ಒಳಗ ಕುಶಾನರ್ ಬಂದ್ರ, ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾರತದಾಗ ಶಾತವಾಹನರು ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕುಶಾನಂತರ ಗುಪ್ತ ಡೈನಸ್ಟಿ. ಸೊ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನಂದ, ಮೌರ್ಯ, ಕುಶಾನ, ಗುಪ್ತ ಆರ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ chronological ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ancient India. Next, after Subhash Chandra Bose resigned from the presidency of Congress in the year 1939, who became the party president? Story ida illinu kuda INC, Indian National Congress related ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ida ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ದೆನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, JP ನಾರಾಯಣ್. ಕ್ವಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ಮೇಡಮ್. ಸೀನಾ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ನಾ? ಪಕ್ಕಾನಾ? ಎಸ್, ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ INC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, GK ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? INC ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಹೌದಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ December 28th in the year 1885, where in the Mumbai. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದ. ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು? ಎಒ ಹ್ಯೂಮ್. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ INC. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ INC ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ that is WC Banerjee. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು? ಮುಂಬೈನಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವ ಇಯರ್ನಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು? ಸೇಮ್ 1885 ನಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1886 ಒಳಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಡೀತದ. ಇದರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ದಾದಾಭಾಯಿ ನೌರೋಜಿ. ಡ್ರೇನ್ ವೆಲ್ತ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1905 ಒಳಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಾದಾಭಾಯಿ ನೌರೋಜಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ INC, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಾಬ್ಜಿ. He is the first Muslim president of INC. Just note it. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆನ್. ದೆನ್ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಯೂಲೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ದೆನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ INC ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 6th ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾದಾಭಾಯಿ ನೌರೋಜಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ದಾದಾಭಾಯಿ ನೌರೋಜಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್,
ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು 6th ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಯು ಗೇವ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಗೇವ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್. ನೀವು ನನಗ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ತ್ರಿಪುರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಎಸ್, ತ್ರಿಪುರಾ INC ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪಿ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ತ್ರಿಪುರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 states. ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತ್ರಿಪುರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತ್ರಿಪುರಾದಾಗ INC ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಚುನಾಯಿತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರ INC ಗ. ಈಗ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರು, ಇಬ್ರಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು INC ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ 1939 ಒಳಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೀಸನ್ ಏನಿತ್ತು? ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಎಸ್, ಹಿ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ, ಇದು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನೋವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಬಟ್ ಅಂತವ್ರು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ INC ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅವರೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತ? ಸೊ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಟಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪಿ? ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ತ್ರಿಪುರಾ INC ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a polymer used for making ropes and carpet fibers is polyacetylene, polypropylene, polycrylonitrile, PVC. So then what is the full form of PVC? So polymers, polymer, fiber ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಪಾಲಿಮರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? Polyacetylene, polypropylene, polycrylonitrile, PVC. Then what is the full form of PVC? Quick, very quick ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ. Questions, waiting for your answers. Yes, I am also waiting for your answers.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಬ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, 9 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊ. ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಬ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಣ್ತದ, ಬಿಟ್ರೆ ಧನು ಕಾಣ್ತದ, ಬಿಟ್ರ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೋ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಡಿ ಅಂದಾರ. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ. Polypropylene is a polymer which is used for making rugs and carpet fibers ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. That is so polyvinyl chloride. Very good. So ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು polyvinyl chloride ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So what is the full form of the questions ಇದೇ ತರ ಕೇಳಿದಾನ. polyvinyl chloride. Yes, chloride ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ polyvinyl chloride ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. polypropylene, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ಕ್ಯಾನ್ occur when very warm and humid air is rising over mass of very cold air? A calm weather, snowfall, storms and cyclonic storms, intentions, rain and hail. Select the correct answer using the codes given below. Codes 1 and 2, 3 and 4, 2 and 4, 1 and 4. So what is first questions understood ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ questions ನಿಮಗೆ? Which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is rising over a mass of a very cold air ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಯಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. When warm and humid air rise over the mass of cold air causes storm and cyclone with intention, rain and hail will be the right answers agutta. Hail. So nod, rain and hail. So option C will be the right answers agutta. So option C. Yes, calm weather, snowfall, storms and cyclone storms, intense rain and hail and kodidana. So options D antira. So option C ಅಂತೀರಾ. 3 and 4 will be the right answers ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತಂದ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಮ್. ಎಸ್, rain and hail will be the right answers ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ನೆನಪಿದ್ರ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Waves that help scientists understand the internal structure of the earth are. Node, waves is nothing but iga samudra. Yes, so ocean related ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೈತಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ, ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಯಾವ ವೇವ್, ವಿಚ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ we could go for the answers is that primary waves can enter the core of the earth. This is help the scientists to understand the internal structure of the earth. So ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ನೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, rain bearing clouds appear black because ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ರೇನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಮಳೆ
ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೋಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೋಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಆಲ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ, ಮೋಡಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಚದುರ್ತಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪೆಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಮಗ ಮಳೆ, ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳು ಸನ್ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅವು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ? ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದ. ದೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ನೀರಾವಿ, ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತದ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಳೆ ಆದಾಗ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪೆಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇದು ಒಬ್ರದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ಆನ್ ಯು. ಎಸ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇದಾಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಅದನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ನೀರಾವಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಶೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗ ಮಳೆ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ? ಮೇಘಾಲಯ ಮೌಸಿನ್ ಡ್ರಾಮ್, ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ? ಆಗುಂಬೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ? ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವ ನಗರ? ರೂಯಿಲಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇನ್ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಈ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ಗಳ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ಸ್ the most significant part is played by carbon dioxide, ozone, oxygen, then haze. ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಎಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೇನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನು ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ತ್, ಸೊ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಭಾಗದ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗ ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? O3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಝೋನ್ ಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓಝೋನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ಸೂರ್ಯನ ಸನ್ನಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಓಝೋನ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಹಾನಿಕಾರ ಆಗಕತ್ತದ. ಎದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಕತ್ತದ? CFC ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ. ಎದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಕತ್ತದಪ್ಪಿ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ CFC ಇಂದ ಹಾಳಾಗಕತ್ತದ. ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ CFC ಇಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ನೀರಾವಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಓಝೋನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಹೇಜ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿನಾ ಓಝೋನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ozone layer absorbs the ultraviolet rays emitted by the sun and allows only that much amount of earth which is needed for human being, plants and animals. Actually ನಮಗ ಸನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ. ಬೈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್? ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದು? ಮೆಗಸ್ತನೀಸ್. ಎಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ambassador. Who is Megasthenes? Whose ambassador? Seleucus Nicator. He is a king of Greek. His ambassador, that is Megasthenes. He comes under the dynasty, Maurya dynasty. Then he wrote one book, that is Indica. Yes, next. Ashwagosha Buddha Charita. Yes, of course. Ashwagosha written by Buddha Charita. ಈ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ್ರೆದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ? ಎಸ್, ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ, ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, his life story and death story, born story, all are included. ಸೊ ನಮಗ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಣಿನಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ. ಪಾಣಿನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶಾಖದತ್ತ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ. ವಿಶಾಖದತ್ತ ರೋಟ್ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಬುಕ್. ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿನ. ಎಸ್, ಮೆಗಸ್ತನೀಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಾಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರನ್ನ ಗ್ರೀಕರು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರ? ವಿಚ್ ನೇಮ್ ಇಂದ? ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾರು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಶ್ವಘೋಷ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ ಬರೆದ. ವಿಶಾಖದತ್ತ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ. ಯಾವುದು? ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ. ಸೊ ಹೂ ರೋಟ್ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ? ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ವಿಶಾಖದತ್ತ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಹೆಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಪತಂಜಲಿ. ಪತಂಜಲಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪತಂಜಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಪಾಣಿನಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ pronounced at the equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn falls. Tropic of Cancer, so 23/2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ? 8 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ. ಎಸ್, ಕೋಡ್ ಏನೈತಿ? ಪಮ್ಮಿ ಮಗು ರಾಜ ಛತ್ರಿ. ಎಸ್, ಪಮ್ಮಿ ಮಗು ರಾಜ ಛತ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಕೋನ್. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಕೋನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೈತಾ ಅಪ್ಪಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಿಜೋರಾಮ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ತ್ರಿಪುರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೋಟಲಿ 8 states. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದ? ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ? ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿನಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಫೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇದ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಎಸ್, ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡ. ಸೊ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಲೂ litmus paper to red? Blue litmus paper change to red. Red change to blue. These are the most common questions in the science GK. Okay na? So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? acid solution, base solution, common salt solution, 1 and 3, 2 and 3, only 1, only 2. Which one is right? So blue litmus ಇದಿದ್ದು. ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, acid base.
ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆಮ್ಲ, ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಬೇಸಿಸ್ ಹುಳಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಹಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರುಚಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಅಂತಂದ್ರ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್? ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನು? ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಂಪು ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂ ಆಗೋದು ಅದು ಯಾವುದು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಇಂಟು ರೆಡ್, base and common salt do not have any effect on red litmus paper. So that's why options B will be the right answers ಆಗುತ್ತೆ 2 and 3. ಯಾವುದು? ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and common salt solution. ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ acid converts blue litmus into red. Base and common salt do not have any effect on red litmus paper. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಇದು? ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಾಪಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 2 and 3. Which of the following solutions will not change? Okay. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಮನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ. ಏನಿದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು, ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು 2 months ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ 1 year ಮಾಡೋದು, 2 year ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, only thing for commercial. Yes. Next, extensive and intensive farming. Extensive, so ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಯನ್ನ, then intensive ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. Yes. Next, organic farming. ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸಿದ್ದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇನ್ hilly states like hilly states like hills. So Assam, when soil fertility due to continuous cropping on a fixed land is reduced, the farmers shift to another place in shifting cultivations. Shifting cultivations ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕಮರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂದಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಝೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗ ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಝೂಮ್ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಝೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ಕಮರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following are direct sources of information about the interior of the earth? So options: earthquake waves, volcano, gravitational force, earth magnetism. Only 1 and 2 only, 2 only, third and fourth, 1 2 3 4. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಗನು, ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಹುಡುಕಿದವ್ರಲ್ಲ? ಹಾ, ಎಲ್ಲೋಗಿರಿ ಹುಡುಕಿದವ್ರ? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್.
ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರ? Are you understand the questions? Which of the following are direct sources of information about the interior of the earth? Okay na? Option C na? So right answers ಹೋಗೋಣ. We go for the answers. So just take it questions and just options ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Option C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Option C ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? 1 and 2 only. It means earthquake waves. Earthquake ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವೇವ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ವೇವ್ಸ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? increase in temperature, increase in amount of substance, increase in number of yeast cells, release of carbon dioxide. What causes drug to rise when yeast is added? So yeast important fungus ಹೌದಾ? ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ? ಬ್ರೆಡ್ ಕೆಡಬಾರ್ದಂಗ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಈಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೋ. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬ್ರೆಡ್ ಡಗ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ become activate, the yeast releases the carbon dioxide gas bubbles which become entrapped in a dug, so causing to rise and hence giving the shape, volume and structure. So yeast very important, fungus related ಆಗಿ. ಈಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ನಾವು ತಿನ್ನೋಕೆಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೆಡದಂತೆ ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಟೂ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆರ್. ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಒಳಗ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಿಲಿಕಾ, ಐರನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ DNA, deoxynucleic acid, hydrogen bonds, then covalent bond, electrostatic force, then van der Waals forces. So the DNA related agi first one will be the right answer. The DNA double helix is held together by two types of bonds. One that is so covalent and hydrogen. Yes, covalent and hydrogen. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ two types bonds ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದು covalent, ಇನ್ನೊಂದು hydrogen. Hydrogen bonding chemically holds together the two standards of a double standard DNA. Hydrogen bonding exists between nitrogen based pairs. Next, a metal screw top on a glass bottle appears stuck. It can be opened because yes, metal screw top on glasses bottle appears to be can be opened because ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದ? metal expand more than glasses when heated. Metal and glasses expand equally. Metal shrinks when heated. Both shrink when cooled. Right answers. Option C, option D. Rajwal, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್? Okay. So options D, option C, your questions mark, ನಿಮ್ಮ answers questions. So just ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Cubical expansion of metal is higher than that of glass. As a result of heating, the diameter of the metal screw top will increase and will be separated from the bottle. So right answers one will be the right answer. Metal expanded more than glass when heated. That's why that will be the open. Next, the
the University of Nalanda, first world's biggest university. We have, yes, in India, so idee jagattiga modala vishwavidyalaya Nalanda Vishwavidyalaya was set up by which Gupta ruler? So idu set up ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ? ಗುಪ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಲರ್ ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ Kumaragupta second, Kumaragupta first, Chandragupta 2, Samudragupta 1. So in right answers, Kumaragupta 1 will be the right answers agutta. The University of Nalanda. Yes. The University of Nalanda was founded around, so very important agi 227 by Kumaragupta first. So very important agi Kumaragupta ಒಂದೇ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವ ಯಾರಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮಗ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಕೆನಾ? Which one of the following is a landlocked harbor? Options: so Visakhapatnam, Andhra Pradesh state. Next, Ennora. So Ennora located in which state? Just comment it. Then Mumbai, Maharashtra. Then Haldia, West Bengal. So Ennora ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಸೊ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಈಸ್ ದಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ಸೊ ಎನ್ನೋರಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಪ್ರಿಯಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಟುಡೇ ಈಸ್ T20 men finals, India versus New Zealand. Who will won? My any idea madam? ಓಯ್ ಯಾರಿದು? ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡೇ ಇರಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾನೇ ಇರಲಿ, ಚೀನಾನೇ ಇರಲಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನೇ ಇರಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಅವರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎನ್ನೋರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ an element, compound mixture of iron and dust, mixture of iron and oxygen, water. So rust ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಐರನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾರ್ದೆ, ಫಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ನಾಳೆ ನೆನಪಿಂದ ನೋಡೋಣ. ನನಗಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ವಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ PGCET ಫಾರ್ MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ GK ವಿತ್ ಮನೀಷಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ. ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. Bye.